Wakati tunapoenda moja kwa moja, tunashukuru kwamba wewe pamoja na mimi utaandamana hadi wakati ule ambao tutakuwa tukimaliza matangazo haya katika vipindi hivi vyetu vya kukubariki wewe popote ulipo. Na pamoja nasi tuko na wanafunzi wa skuli ya upili ambao wako pamoja na sisi, wacheza bendi vizuri, vijana ambao wamekuja na wewe, na katika hiyo nataka kukaribisha katika njia ya kusimama na Kenya, ya Kenya, bali ni chini cha maji. Na katika hayo alipole ama kwenda Kenya chicha na malioji asokero ikakoro but right town katika kutoka kwa kokora but meanwhile what we say to see about that is singing jo logo ikagaya second say ila na miogo ande kwa na bageni banda wange makali isuru esenge ko sasi mali ko ya lero ese mali kan na bakali mai kanisa mtorikere tikonu ki mbia mama mosete Moisia utaraji kugenda okay na miogo koja na bo ko ogembo miogo ara ko ogembo ko bole ya kuna ko nyora Nyamiogo SK Church ese na bo tinu ko hoja ko na nyamiogo era sa onsi pimba pelgeret Nyamiogo ase kuja ona taroto majoke chake esa application ngeresa application mangeresa application ase kanisa dole this ki ya kwa Kisi district. Yani ase district kanisa. Okay. Mangere okay. Mangere kwa Mangere district. Ese na fili kwa Sekem kutoka Omobera. Ndio pastor ako pastor Jerusa ero de district ya Mangere. Polisi mtaka niweka egoro. Polisi mtaka niweka seye ya kuisa koya nereje. Thank you. Ndio. Thank you because of that. Don't move an inch. This is where we do it like we never did before. This is where we will be doing it. It's where the it's where the Mtoka tachkwaya au na wana muma Mangerez DA, Nyanyowez DA, Mwangaza Talanta School, Bucha Township Secondary, and this is what we'll be doing. It's about don't move an inch. This is where it is. There anymore. Kwa hiyo kwa wewe pasa ukika kuocha aliyeleta yao kwa mategera mpango usogali na watakumaidi ubora wa aliyeleta yao animo and the kwa wale wengine useme kucha basi ndio yana kokele na ngara kama waiga kanisa nene University Church mmoja asipo University Church ana mtu mwingine asikase University Church mwana basani bana wa komu baba bana wa bilingo mwana nyo wale fresh bamu kwa wa komu ni kwa toje ni mambo ya watu kusangi masika mzuri wana ba babu township wa usiki ya mwentu kwa tebani kwa kwa wana ba kwa yeda wana kwa Mwangaza Talanta Academy wale gai Chelsea Praise Choir, Mangereza CHF Choir, Chelsea Mwanzia Vele Kanisa. Yasawe Baba Mwenyezi Mungu, Mungu, sifa na shukrani, heshima na utukufu kwa kwa sababu ya Mungu wetu. Umetulinda kwa muda mrefu na siku ya leo Mungu tunaiona tukiwa na furaha na tumejawa na wingi wa furaha sana. Tunapoanza vipindi vyote ambavyo tutakuwa siku ya leo, tuomba kwamba uko wako pamoja nasi na wale wote waliojiani wakija hapa tushirikiane pamoja, wale wote wanaotazama katika runinga ya Tembe kutoka nchi ya Kisii na hata kule diaspora, wote tuomba kwamba unaposhuka kutubariki wakumbuke na hao. Tangu leo tuishi maisha ya utakatifu na ya haki na ya kiasi, kwa sababu Mungu Yesu Kristo alikuwa ni mwokozi wetu. Amen. Thank you so much. Will get us via our YouTube account, Getembe TV,
and FM, hapo ndio utatupata. Gatembe FM ndio Gatembe TV ndio Facebook account. Pata mimi kupitia mtandao wa Facebook kati Enoch M and then tunapoenda. Wana mjama. Mama tuadele kwa msaada. No. Ile bila watoto wanafanya vizuri. Mimi mwalimu ndio kwa Jadi ini nak udah mengatakan kalau cuma usul tiga. Wanapoanza wakifika stanza 2 church choir ni miogo wataki kumachi. Sawa. Na ile ya mwisho na machi ya sawa. Jesus, my
Amen. Mungu katika hili mbele. Laini mbili tafadhali. Kwaya. Laini mbili bado ya maya. Mwanchomo tegereli no murigerelia oitoga Tanura Television. Awatanda tekmanyora ya 101 kurwa semiga ya Nyobo. That is in Mangere District. That is the host choir. Terabago togo tero kukwa kukotangani. And then tutaleta muma kish. Cheza kama wao wanafunzi kale kabani sio. Tupige moja hivi ya kuonyesha kwamba tumesinza. But after muma we be doing that. Thank you. Welcome. Kwa smile. Smile na bali kwa sisi. Ara bale tangerende. Idro jiparatani. Make bota. Irende na kiego. Thank you. Siku karibu
Thank you. Natanyona ya masemo wa ase. Taratibu mumasa kwa chamagaga. Sio kabisa kwa chaga. Ani nabande mo bekichira ilibere ondete ingero chiari. Bege chira tachiwaisa. Ondete ingega tawega. Hata mkiwa like statue there is no harm. Bali watakuwa dia pete hiyo dambia baberusi. Watakuwa dia pete kumenje baberusi. Itakuwa iko sawa. Muma yo bakorwa ai mukorwa. South Magira. Na South Africa. Thank you. Wana wa South Africa. Maada Solomons Kungwe. Mademurumba bwana wa Torigena Tio da kumanyanga ito kwa rochi. Torumba pia. Once murumba na ro translate elesoni yeto. Bono akuru mata aria sito. So basa bakuru. Wakifika Moko, iwo. Tuata yang mana? Kekuatan yang dia boleh. Jadi aku macam mana aku beribu mana? Dia nak ada kau supaya tiru. Semuanya kumuma. Sudah biasa kamera lagi baru ada TV. Tuan masuk mungkin nama sama sekali. Thank you. Jangan cakap apa. Cakap apa? Cakap apa? Sitamuacha
having a band here performing. Tunapoanza pole because of that. 0 7 1 2 9 2 1 1 8 7. Then here SMS customer 12 92 11 87 is our SMS line. And then Kachanga TV, that is our physical account. Kachanga TV and FM, then our YouTube account. Sasa hii ni jeshi na mbinguni 101 kabla tuligapo, and then sijini nani anakuja hapo anagoja, and then Wilfred Matundra, okay, wako chagaji wajia wakubwa wako uli nena kabisa tuone vile inakaa. Nani kiongozi wetu? Wewe mwenye anakuja, wewe mwenye anabeba kitu kubwa kumuliko. Okay, so do it. Okay. Songe baba, baba, songe hivi. Na nyinyi songe hivi kwa sababu kuna watu ambao tunataka. Songe hivi, songe kuja hivi, songe kuja hivi ndani kwa sababu yao. Ndio vile jeshi ya mbinguni tunapiga bado tukienda mbinguni. Wewe karibuni.
na director wewe tunamwomba wote mambo. Allow me now go to the next session ambapo wote jumbe zenu ambazo umeziandika na kuandika soma DJ Atam 0712921187 ila namba tunapoenda wote na tunapokuwa. Who is the nani Kiranda wewe? The next day you'll be like, wait, many days of that, you know, who's the name? Bruko. What is that? Kamen, Hani Papa. What do we do? What do we do? Yeah. No Suma. No Suma. When people go to Aquani, Mama, they go to Wogiwan. Sorry. Gujara Township is a school that supports talents and abilities of different students from different regions, from different places. For example, like I am from Kakamega, but when I come here in DC, I feel like I am just at home because of the environment, the friendly environment, and all the other things. And the school is just quite doing. It's one of the best. In fact, thank you. Ini kesok, nggak besok mulai gue lagi berapa? Wah, kayak orang dia ukos outside the region ya, bes. Okay, it's not only me coming outside this region of Napa, because the previous year we had 3 guys from coast. We also have 2 people coming, more than 2 people coming from Masai. We also have another one coming from Mary. Almost all of, we have 2 boys coming from Nairobi, almost all part of Kenya. Abia wanai, vijana wanai wale watu wa Nyeri, muliko, koka, wanted to know kidogo ndio watu wajue shule sio this yani sio hivi. What's the name of my son? Like you are full. Like you are flat. Afla. Mlo hivyo. Kwa nini mtu anaenda sasa? Wewe. Okay. Nje. Ambian buku. Boga. Yung wake. Kwa hiyo. Karibu kisi. Moi ule tu ara kwa nini ndio nimeacha. Maana yako gani? Kwa hiyo we are inviting you to be with us. Tutakokora na barabara sini. Kuja niambie memory bus. Unajua memory bus? Nani anajua memory bus? Kuja baba. Kuja. Tuko baraki. Kama baba. Kuja na wewe. Exodus 20:8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Amen. Remember the Sabbath day to do? Nani amen? Mau kuwa na kaya kule kita na diam ambil kau kata amen. So, whenever the money goes up, I need to allow the book of Genesis, chapter 1, verse 1 says, happiness in the beginning. In the beginning, the world was void and amen. Ahora decía, y amo correcta.
ora ncengero kubwa talikono tebiani abantu bali kampatumanye bamanya abantu bali baroro meanwhile Gatamba TV and our family na YouTube account TikTok Facebook Gatamba TV 07921187 atau kan berapa itu sampai ketika ada ini nomor lucu ada main di bawah di aman dari mana aja atau pokoknya masih nabi itu ada kakak pun untuk bermain biatan orang mati di sebagai buah ya betul dan sehingga orang kan masuk kayak kemarin kita di atas site kayak orang ini asik kita ditambah atau di baicing atau agar apa tadi diberikan seperti minuman semangat terukur dalam abaligereria nabo igona banjaba sibe kanisa ase ambia bono kubakwani obwakire bya mwezi mwaliganiwe nani mwaliwaniwe ase njo ya ushirika tunaloanza asidize jiga sijiga cha bono mambia abaliganiria sikijera cha bene ya nigonare osaba totende nango asokonyoro osaba wote mambia totende nango amotwensi ainya sae ona sitinse jiga cha bono mango ekalato wote kwa bato bokwana na abana bawo nyasaye aya ni boro era aba manaitwe asembero beriyeri tukoli limekia kemo ngurujendo cyo bokwana chiko nyara nyasawe itota iyo aya twamanyira nore katikati ya kero ya moita somo asolero abatoligerere nyasawe ito sipi twabe kilasa mboga nyasawe ito nabo igoli nganalia olira nda sengi merite turomotori kawakane na kale tuomba hayo machache katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu amen. Mmekaribishwa niga ikoto wetu jaka na abamito nabo ibo abamita ikoto wetu jaka na barako niwo kwali kanyeyo mito wetu tosomera mise kizi no magane kize cyane ibo mwantire mwamwalikanire karibu sana yo mito tosomera ngo amagane kize cyane biguma ngakiyensegendere karibu Nende tigamba kwani mwezi nga happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Tunaomba kwa tuko na furaha siku ya leo. Iko tumerede kwa kasi kicho nyasawa takonye. Otoide ni bageli iga. Otobe kira kwa moyo na ndio ikira Sabbath enchenu esa oto ya nyasawa. Oyo kwa na monainu talionde otatika Wilson ogega obwase ekanisa ya Nyamiobo. Wako chikobarika ni mwezi elinde toigwe amangana yechize chesiko ose missions reading egere to manyanga niki kere omwate kwa nyasaye ose abantu bachize chinde niki baganeti obwase orongoro iga wese ya Africa bono amangana yechize chesiko niga ngo chikorwase ense ya pete so mochiketo ngokunga pete anoto chikonyora omomino yo moto gotetunga Olenge wewete aso saba. It was a persistent. She was a persistent mother. Kera olenge ase omonyina oyo wewete asaba saba. Ona iga ase chinjera chiae. Niga olenge ase ogwado tiabana. Igoma ase na oroto konyoranga abande baro konyor batai konyora bana. Wako genda ase chinyakitari oseba genda asabana. Wakoreru bakoregedo kieke banya baba kugura abana kuruo bono momino lega noareke okoremeru noareke kwenyora ku bonekerage no akagoki guno umwana oyomo oyo tafate baiboli bae umwana oyo igareke ase eofanecheri bono momino lega kabanere kuna nere mamu muaho bono umwana oyo ari asamenyete lakini lichiko nikamutanga ikamwamilole niga bangetenga niga koiromwa okie sabato getaraika mosetiza tie sabato kitaraika elinenere kere sabatego chaka wanyalo bakuyali galimo mwana oli bagende ko musasima nyasaye asege sasimiro kolende lichiko likakana agatepunga niga agende engati yesa
agakora buna abatenere baye bakwagite ekero chinga kichirichaika nigakogenda moja kwa moja n'umwana oli paka nyuma bakanya baba bakorogosa omomiro yabatebi umwana oli nga inje bunane iga n'omoto omosasi bigwesaba koseti rwande omwadiventista umwana oli akagotu lakini ekero baika nyumba mwaye nigakomotebi nga egento tagete onge omwigorere kose television yaragwaki koligereri eminyama kose nkwachichi cartoon bunengenje yabanere nomiro lyakamotebi nga ichikoliro engatiye sabato nigotokoligereri amang'ana y'obunyasaye kubanga nyasaye mwana olitachikagokigwa kamotebi nga lyoli linyore libaga ombekere nyabagikogwochi gose koligereria igoro akamotebi nyiko koligera igoro y'obotongi gorageri ng'ana kinyasaye atongete eseyeiga naki atongete eminyama gocha paka agacha gototonga itumonyabana bakabera mumu umwana oli nyomba mwaye ali asegekaye kieme kinyere ogende kanisa lakini ekaromere nyomba ali omomino yakanyara kwaga koragera y'umwana oyo goiko umwana oyo akamumanya nyasaye agachaka gosasima nyasaye bono nyomba ali pakwate ekanisa ekitogoko nga home churches ekeragendera kwegeri bunomoginoli akaba omorayi bw'abaana ali ase home churches omorayi asomere bono omoginoli ekero bagenderete komenya agati akanyore transfer akaruwarese omanecheri akagenda ase omochione bono ali ase omochio yagenda akanyora emeremo ase enyagitari bono ekero bakonye kogenda ase naikako batebi yarikorukunga pete bono ase bakogenda omwana oyo iga gwakineire obeire nere omwana bw'omonyina oyo iga nero yomo the one and the only one bono omwana oyo iga ogoke oboiga bw'obo Kristo esengento nigabateba nga nyasaye tachitiko motiga nyasaye tachitiko tiko omonyina oyo ase niga akongete ase enchera y'amasabo nanda agakoma ase okwaki esimi ase eng'encho ng'omwana oyo iga lyamanyire n'omonyina oyo iga korende kwetera ase amasabo omonyina oyo iga akamanya omwana oyo tayode nigakorokunga collect n'omwana twaterunga nigakorokunga twanyina omonyina oyo iga amachaki ekanisa kitali ali ase ekanisa ali ase achiete bwebibilia osenigale Bible school leader omonyina oyo iga obwanande koba Bible school leader nigale nande omorayi ngabono nonyega kurwali abandali ase nyakitali nonyega kushughulikia abana nande nabo manyete nyasaye omanyire nyasaye orande iri omwana omurusiri ase okumutamanya nyasaye nero omanyire nyasaye nando obeire omorayi bw'abaana ali ase chikanisa chiri chie obeire omorayi bw'abaana aralia ase ebinyoro in the community ase barenge unare twasemone noyo mito Wilson Ogega biamono nyuma yokuiwa amang'ana y'ekisekyale naite boninga yaitire ase ekisekyabene noyiweiwa ase omosombo bwaitu kw'erituko lya lero efasi eyere nale kwaligania abali bagotu koyegeria oyo mito omulisia oira tosomera ngo ng'aki egoteba ase ereseri yaitu ebunge ebiageta ng'ebojakero Happy Sabbath. Happy day.
ningependa nilete fungu la somo la wiki hii wa lugha ya wastani ambayo inaeleweka na kila mtu, kwa sababu kuna wanafunzi na wakongwe ambao wangependa kuyapata haya. Fungu letu linatoka kutoka kitabu cha Yohana 18:37 nalo linasema hivi kwa lugha ya Kiswahili ya kwamba Pilato akamuuliza, kwa hiyo wewe ni mfalme? Yesu akajibu, akasema kwamba mimi ni mfalme. Kwa kusudi hili nilizaliwa, na kwa ajili hii nilikuja ulimwenguni ili nishuhudie kweli. Mtu yeyote yule aliye wa kweli kusikia sauti yangu. Mungu bariki neno. Nyuma yoko yuwa soma niko kwenye kualigania yo mito elda matoke aite angase hiyo mito tilanga kwa introduction. Wakati ambapo tunapoendelea wote na tunapopata matangazo haya moja kwa moja, wakati tunapopata kipindi hiki cha kuabudu siku hii ya Sabato, kwamba tunadurusu tu ile ambayo tuliangalia kwa iliyopita katika lugha ya ung'eng'e. Sasa ile somo ya the rules of engagement akaro mutara koro kugwatana machikonara ko kabisa dara sido chega machikonara kwa kubo node mwateka mwagazite ebide binto bilide basics. Unapokuja katika kanisa hili la Wasabato wa Adventista ni kwamba kuna jambo moja ambalo linakupa kwamba asebo which komenya asega nagia nyore molisia nyote ringa gole to chogenda mchando tegayo, otherwise there is no need. Morega ringa karo yesari kugwandira nande kubaroseria siende era siende na imogo abo chakana asenyoba ya tata mboroki wangalia bangena bosibali abanje ndende asobote bali I think he was thinking more than this. Na wakati tunaposema kwa sababu anabadilisha mitambo ni kwamba kuna sheria ambazo watu wanapopatana kwa viambo na ahadi karaba mtobako kuwata na karaba mtobako kora egento gete turko gana yuka wana kwa ye karaba so kwa mugo tarero uitage batwede kwa matana na jumara to kwa kama wewe gabra babegete Jumapili, Jumatano na Alhamisi ama chikonaro otati tingwa kule faida lekerore kwa yiga ikigeko garagiro okoberoro na aye you have a name somewhere. So wakati tulipokuwa tukiangalia katika picha ya juma lililopita kulikuwa na hapo kulikuwa na the sword upanga, na katika upanga huu kulikuwa na mkono kiganja, sio mkono na samani kwa chake hebu simama kama hivi ile sana na kumsikia akiingia kwa Thank you. Kwamba na zaidi ya upanga huu kulikuwa na kiganja, na kiganja hiki kulikuwa na mbele kulikuwa na kichwa cha mtu. Kichwa cha mtu huyu hakikuwa na kwa kingine kama kulingana na kurasa ya 1 John chapter 3 and verse 8, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Na singing joyo kwa lebe ekwera birechoiga nigaringe omokoria mabekorwa litangani asegencheiga omwana onyasaye omwana omwana bantu ochire egere asirie obugunguiga n'omobe oyiga n'ebibe byaye tukamanyore kristo lya Jumapili tukanyora niraika nigokoraki
last week, yes, the angel delayed the dragon of the revelation. The case of Job, the temporarily, the ruler of the limits and the rules. And lesson number 11 ni kusema tukimaliza leo hii tuko na majuma mawili tukamilishe robo hii ambayo ilikuwa inasema God's love and justice. So alimo kwa kura chileso kanya kuyaka taka watu majua sasa basi chileso tigokoka so atrao tamama ya kobeko. What more could I have done? Inkide kende kutankona kolete kosenari kocha okara kwetani haya. Eyo nero irelingana linene asili kolia nero kusoma dore kwa senda kolia tebanga. Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say, right, that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." When the Wednesday, the weekend, say, "Oh, what's weekend? I go with you, Yango." Yeah, I was saying, "Chagau." Now we are talking of the title and the camp. Montonari gabu, berkori di Turki lagi. Monton. Awate nebi nene one. Omonto yuiga nabe ko nyari kana egen tongger ya ko kana ko biso bosiega ta ko ne okora. Omonto yuiga nanga nyete o china kege ko rambo na ke bosiege ko nacho. Monto yuiga ekero ko gere ya ngo bayaye unapoangalia jopo lake ni jeupe na nyuma ya jopo hili etukie ya gere mwa. Mwa chitegezo. Abedes. Goto mesa bisa ngoko gocha. Sasa. Akia. Goto mebona. Your walk. Tutajua kwamba weupe huu wa jopo hili na kwa kulikuwa lege last week. Kulikuwa lege bona na kugogora taki. Kugotwa mes. Inki gosana ndena lege gocha okara. Pia tuligereja tanyara kumanya na ekeniki tulikera SMS asa 07 12921187 0712921187 usotulikeriwe darasa YouTube account tukachamba TV na FM use Facebook account hito tukachamba TV tutakuwa tunazisoma zote comment zako maswali yako yote hivi na kukaribisha rasmi tunapoanza katika kujifunza lesoni hii tuombe tunapoanza. Our dear Lord, our Father, ekirenga kiemo imo manne karotogo tegara tuwa sarai wik. Kende kikerato tamke tanyasai. Please God, you say you will manifest yourself in everything. Now, dear Lord, we pray that you will do manifest yourself in us. Lord God, we may know exactly what you intend and what more would have you done if you gave yourself a permanent still, Lord, we have not believed. Allow us to believe, allow us to understand, allow us to know thee. Pero kapatala ni kwa na wao na katika kisani uchoro tuwekwa sana. Karibu sana nejinga kichiabena tutagete kuligere libona serese ni mobaange abo ingo kagaruto kunjo jakano yo mitorina atotebi ngaki ikierese niye kerego tebanga ikinainde na monaba kore what more could I have done
ikinaide mutagete bakorere ekiaga na bakorere byonse pi ikinaide mono mutagete bakorere ulino da kuja hoja obateni na kio wako obateni na ki ikio muliki ya da na ki ikinaide mono na mutagete bak ekiaga byonse bi bakorere gedo kiete obakorere yebo obakorere pi yeye tiraba no teni na ki ikinaide ko gendera. Nashukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee ya misionina bali ni matoke kutoka kwa sauti Mugirango. Vile wenzetu walitangulia kusema kwamba tumekuja kwa sababu ya kujua Mungu anahitaji tufanye nini. Niki ekiangana kote wetanya ekero tokosomeme mwalisti muna umuradio ito ogetembadeba kirina igitabu kia Yohana 18 mstari 37 iliyokuwa na second verse kati ya Pilato na Kristo. Hapa kulikuwa ni maneno ya kupeana bali kuonelana ababere Pilato na Yesu tiga Yesu mucyane obere yange utiko bambwa bono etokulie ya Pilato kumubulya mabuli make elinde amanyanga Yesu yoiga ekene n'umuruti olenge ngakumubulya kumbura 37 yatebanga ine ayi n'umuruti Yesu ngakumutebya naye kwakora gentuki you say you ni wewe umeongea kuna kuana na vile Pilato Yesu awatebanga katikati ya wasina watenga I came to witness the truth. Na tete woro kegendo eken na wale bawa maite ken kuigwa bale abata maite ken baigwe emba kuigwa biteye uno muralia toteria omonto yo igatulete omotwe umanyira mangana ko babusio ekiagera niki ya kumiana kiete gose nta koleta ya bairiga tuarangiri utwensi wotaiga lakini leko nyalekana ayaleta wakoraiga tali yarao kama kiruliwe kama kinyasa wana nyasa sana tulike domotwe ikiage omanyire kina uzi kotonyora bosio Pilato utinse fungura 37 mwero 38 msomaji kwa haraka Pilato akamwolia ekenenge ntoki kakwaniri nganeri tira iko and I want to what is the truth? Pilato asked with this. He went out again to the Jews and said, I find no basis for a charge against him. Tanyole tiga kwa swali kene niki Yohana 17:17. Najua tunazungumza juu ya kene na hatujajua ni nini. 17:17. Wacha na sekene bingana Nyasaye na liendoki. So Christ ingetaka kuwa is word, the gospel. Alikuwa anazungumza akijua kwamba anazungumzia watu ambao walikuwa wanaelewa neno. Kwa hivyo nini ilifanya Yesu kuwa king omoroti ndikiagerete nilingana pagatelingana bigoto ikiasoroti wakale na kale na yeye atakite bila tamanya lingana Yesu mwenyewe abomo chakano nilingana lingana Yesu olengo mwenyewe ikia wana wanya sainte tokotero aiga ikia kolete kelina Pilato akasinyuko mwana Kristo utinsekero kusoma Pilato akamutiga uyo rege enso uyo mugima akasoka kutisika saba antiki ngabo ni mshauri. Saa zingine unaweza toka katika ibada na makanisa unaenda nje unaenda mnakuwa pamoja na wale wa nje unawacha neno unawacha Kristo. Sasa ndio maana huyu anaudhika sana kwa sababu Pilato amepotea na walikuwa na Yesu. Muganonole ngegasi introduction mulibata some years ago ekitane kemo asima kazinie mbele ikire yoge kubo mugano
kuna Bible aruseti wa saa Bible baye Dennis, kijana anaitwa Dennis, alitolewa kwa wazazi wake wakiwa mchanga. Sasa shida ilikuwa ni nini? The king alikuwa wakati huo tunamwona kwamba alimtoa Dennis kwa sababu kulikuwa na ugonjwa mbaya, eholos, ugonjwa mbaya ulikuwa umetibuka. Sasa huo ugonjwa lazima watu wakuwe separated ndio waishi. Wakati corona ilikuja, watu walikuwa wanakaa pamoja, wanalala pamoja, hata kanisa pamoja. Hapana, hivyo ndio ilikuwa wakati huo. Sasa Dennis akasikia vibaya, hakuona wazazi wake walikufa, hata wakasigwa, hakuwaona. Sasa ikawa ni kwamba alimkosea Dennis kama mtoto, kwa sababu amemuondoa kwa wazazi wake na wamekufa, hajawaona. Sasa baadaye Dennis alipoelezewa ni nini iliendelea, alikuja kupata kwamba walifanya jambo la busara. Sasa hapa hata sisi kuna mambo mengi ambayo yanafanyika duniani na Mungu ananyamaza tu. Hata kuna magonjwa makali yamechipuka duniani. Kuna vita hapa na pale duniani na Mungu amenyamaza tu. Wengine tunamuona kuwa Mungu si sawa, kama Dennis alivyoona wanani yule mfalme, kwa sababu alimtenga na wazazi wake. Ni nini nataka kuzungumza? Enzi hiyo waliishi kati ya, wanasema the middle age. Middle age hapa ilikuwa ni wakati wa medieval times. Medieval times ukiangalia ni 1000, between 1000 and 1450 years. Alipo ndio walikuwa wanaishi. Wenzangu watakuja kuendelea. Wacha nimalizie. Sasa Kristo amekuwa mshindi. Yesu Kristo wameiomba muiona na kia ameiomba hui. Katokolelia Biblia inamwelezea shetani kwa mambo matatu, kwa njia tatu. One is a deceiver. Unapoangalia kitabu cha Mathayo 4, unaona Kristo, Mathayo 4 mstari wa 3, unaona Kristo akijaribiwa na shetani. Anamwambia, ikiwa wewe ni Mungu, njaa imekupata kwa muda huu wote, ugeuze mawe yakuwe mkate ili ufanye nini? Alikuwa anamuelekeza vizuri, alikuwa anamjaribu sadisiva na mdanganya. Ukiangalia kitabu cha Yohana 8:44 nasema, sasa nyinyi ni wa baba yenu ambaye ni Ibilisi, aliyokosa, aliyeanguka. Hata maneno yale ambayo mnayazungumza ni ya baba yenu ambaye ni Ibilisi. Tunamuona hapo ni deceiver. Number 2, surrender the accuser of God is the brethren. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo wa mstari ukianzia wa 9, mtu anisomea hapo kwa sababu hii ni introduction, weka base. Wale wenzangu wakikuja sasa hapa ni tunaenda tu mbele. Mstari wa 9 na 10. Inasema yes, shetani yule mkubwa alitupa hapa duniani. Ile ni nyoka ya zamani, ni ambaye anaadhaa na shetani. Ni muongo. Alitupa hapa duniani pamoja na malaika zake 10. Umefika 10. Akasikia sauti kuu pale mbinguni. Sasa salvation is with human. Umekuja na nguvu na utukufu wake na hata ushindi wa Kristo. Huyo ndiye anayestaki wenzetu, ametupa hapa. Ndiye alikuwa anastaki wengine pale juu, mbele ya Mungu usiku na nini na mchana. Kwa hivyo hata sisi vile ametupa hapa, sasa anaendelea kustaki. Unapofanya jambo anakustaki. Unapofikiria vibaya hivi anakustaki mara moja mbele ya nani? Ya Mungu. Biblia inasema Mungu wena wamenyata sense. Ikiangalia Maswahili ndio kwenda geto. Urutiwe. Ya tatu, sehemu ya tatu ambayo ni karibu ya mwisho
the usurping. Usurping, Kiingereza inasema usurping, ni kumaanisha taking position of power without having right to do so. Anataka akue sehemu ambayo astahili kuwa pale. The usurping tunapata kutoka kitabu gani? Ukisoma kitabu cha Yohana 12 mstari wa 31 inasema judgment of the world is now. Imeanza. Ikina yezi ya kweli ya chake. Kama usome kitabu cha Yohana 14 fungu la 30 unapata nataka tusome moja tu kwa kumalizia kitabu cha Paulo anaandikia wa Korinto, barua ya pili 4:4 inasema nini? Hapo ndio karibu kumalizia mwisho. Wa Korinto ni wa pili 4:4. Paulo anaandika nini? Kwa hayo Mungu wa hii dunia amewapofisha mawazo mawazo ya wale ambao hawajaamini. Ndiyo mwanga wa Injili na ukuu wa Kristo aliye sura ya Mungu usiwafikie. Je, mimi na wewe tumepofishwa na nini? Kuna mambo mengi ambayo yanapofisha wanadamu. Umepofishwa na nini? Kwa in the end, no matter Satan does, he is already defeated for, and the key for us is to claim Christ the victor. Hata yote haya tunayoyazungumza hapa na kuyasikiliza, nani amekuwa mshindi? Kristo ni mshindi. Shetani alishindwa mbinguni akarushwa hapa, Kristo akateremka akakuja hapa duniani. Shetani alimjaribu akashindwa. Sasa tunapoegemea kwa Yesu tunakuwa washindi. Leseni yetu inaendelea. Mwenzangu Oigo, karibu kuendelea. Wanaweza ruhusa tu nichangie vitu kidogo tu kwa sababu ya muda. Kwa hiyo leo leseni yetu ya moja sura senjali swali. Eko boli kwa mwitu. Tagarete na tagarete. Eko boli na ninki. Eko angana kolete weta. Ninki eko angana kolete weta. Na sawa hiyo sasa ni igara au ndio moto pale Mange na mmoja wetu ndio mkuu mmebarikiwa sana. Kioje tu wale ambao umeketi kwa tafakari ni yepi Mungu wetu amefanyia. Kama mtu binafsi amekuokoa leo hii kuna nafasi ya kuketi hapa ili uweze kumwabudu. Wengine labda wamelazwa hospitalini, wengine wameaga dunia. Jana nadhani wale ambao mna runinga mtazama ajali ilifanyika mahali fulani mall, wote waliokuwa kwa magari hayo mawili wakafa. Wengine wako na changamoto za hapa na pale, wengine ni wagonjwa, wengine wako na shida tele. Ni nini hiki ambacho bado unangoja Mungu akufanyie uweze kumwamini ya kwamba Mungu yupo? Ni swali la baraka ambalo unastahili kujiuliza na ujibu wewe mwenyewe. Halina jibu. Mimi sitakujibu na wewe utanijibu, lakini ni swali la baraka ambalo linakuhitaji kujiuliza, kujioji na ujijibu wewe mwenyewe. Ni nini hiki ambacho unahitaji Mungu akufanyie? Ni pesa akupe ndio uokoke? Ni mali unahitaji akupe ndio muamini? Ni nini hichi ambacho unahitaji Mungu akufanyie ndio muamini ya kwamba kweli Mungu yupo na hivi karibuni anarejesha ufalme wake? Ni somewe ama ni nukuu tu kwa sababu ya muda kutoka kitabu cha Warumi 3:23 inasema hivi ya kwamba for all have sinned and comes short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath sent forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Tunaambiwa kutoka kitabu hichi ya kwamba sisi zote ni wenye damu.
tumepungukiwa, tumetenda dhambi. Kila kuchao, kila tunapoamka, kila tunapolala, tunaogelea ndani ya dhambi. Leso inatuambia kwamba shetani kazi yake ni kumwonyesha Mungu ya kwamba Mungu hayupo, Mungu wetu si wa upendo, Mungu wetu si mwaminifu, Mungu wetu si wa ukweli. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Hiyo ndio kazi ya shetani kunani. Ili watu vile tulivyo tuweze kumwacha huyu Mungu, tumwamini shetani ili tuje kupotea milele ufalme wa Mungu unaporejeshwa. Lakini tunaambiwa kwa ufupi ya kwamba Nyasaye ito no munyaburunge na ende ne rola de utegerani ko ko burunge. Nyasaye ito no munyaburunge. Shetani era yabo toro kibia na yabo tokora na mabena yabo tore michando. Yabo tore makweli, yabo tore makweli, yabo tore temptations. Nyasaye ito no munyaburunge emambie yamo na moso shetani no bokuwa ya konsi ene michando ya yonsi lindo leba mwingi ni watu na uto wakana. Allow me again comments something different from the book of Isaiah, chapter 5, verses 1 to 4. The book of Isaiah, chapter 5, verses 1 to 4. Kanya nilina nyoro masomi asomere kusi chapter 5, verses 1 to 4. Yes, I do. Kwa na Isaiah mbani watera na motero mwanjoye. Na tere ko yo mwanjwa ye na ko yo mugondo ye na ba ko na ba bino mwanjwa le de sere mwanjwa. Yes, I do. Yes. Akayolema. Yes. Oh yeah. Akayogitera bya kabisa. Pause there. Nyasaye kama wako tabori ingawa wana Nyasaye. Okogitei happiness. Nyasaye okogitei inge lokende to bata abana basomire, abana bagikire, abana bakuruya, abana bali sikuruya, bale na akire ngiya bagotara uchiyalia one by one. Abana lokende bayira abana batanya gutenena, abana magata abagaka karokende bakunyo ayo mwabone kanisa Mayale. Tumebarikiwa kwa njia anuwai, njia nyingi, njia mbalimbali. Mungu ametenda kila kitu ili aweze kutuokoa. Swali ni je, ningi karokende kiagire ningi wajidenya sawa kwalele indi byonya kumwegena eko ruko ngono nyalo kutugwaya ningi ni swali ni goli ane wireneli eko gara sawa beni bawo tukurana otokale gara kamo ni ngwe kwa bera babe tutatoka uonjuka. Mungu abariki, azidi kubariki mwenzetu anapokuja ili aweze kuongezea jambo. Nashukuru sana kwa mwenzetu ambao ametoka mbele. Ametuelezea na tumeona tumefika sehemu ambayo inasema ya kwamba ingi na inde mutareba korete. Ekiagera uyogo mwenyewe musabime sabiru ga bwatu mubondo. Negera bwatu mubondo osimekire obekire ugoyo obekire nae yure kobekwa obekire monyesi yanyo barele ndogeke obekire ekenyambiwa nekenyambia barele ndogeke orusiri kinaene mutale takole ye musabi boyo bebia ikino moroje kale kene nkeyo ekiagera orosi kokeke tera yuko chikomitera inga bono nakie kinata etemente eiye yari kubwate kana gotia muire ai aki asekere gotebanga omoroberio crisis of the failure
yani eyonga umuzabibu tokoro kiwango ngaki yarenge ekero Yesu togoteruro ya umuzabibu umurabaro yoga Yesu akorwa ndage tomusomia Yesu abere yogo basita ukia Matthew 21 verse 33 mpaka 39 turi kwango torore ngaki ingina ina bakora ikiaga eyiko tiro batoro kigendo gete umusomia yoga basoma nsomera ngo akido ngaki ingina ine naida bakora ikiaga okolire beyond yesoma Gere 21 verse 33 Matthew Mana banyak pilih ya sama, Tepono puncak tu orang kata kerana morenganyo deh, morenganyo yo bukan. Mondo yo ini jumpa, akali mabono mondo. Akasimeke mesabibu yaye yara kumugondo yo yime akayoleka naleya o akali bako bakayobitera akakunya eketera kelina twara buwe sisa ya paye nande ketera mona nande yakunyiruga naenda kunyira ketera kende kyo kujorosere ako bitera masawa ye akakatorwaki akajuaka manera oh agatiru ore onyoro seibia akagendo rogendo abono jiro rogendo na kuchira abono ekero kinatia matuko achego ikane manyamo oyo to era kuyobwate tuyuma murogo doro kinga muna tole tu na Yesu na Nyasaye kuneko gendo ne yo ikane kuma basoma baya sabale bono oyo gotuma basoma baya bona sabale anyora matuza bachiko gesarinde bakabwata abasomba baye naenda uona maamano ile kubwata abasomba baye bakamwaka oyo bakamwaka oyo ole bakaita oyo ole bakaka magena naenda batuma abande ukobwa naenda bana balia ukobwa balia itangani banende naenda bakabakora ko mayayo nyuma yaye bwana akakora nendo kiene moiwete ba akatomo omwana oyo asense awateba iga ngoze barakubasi ngoze barwa masekani olina abalimi balya bakakikomora omwana olya bakateba iga bona oyo bona okiri oyo nera omunyamwando bakabwata bakatukuta bakatukuta murwasa omuzabibu olime bakaita ne bono niboli neri karachiche bono omanye n'omugondo ikiara nakolera ase abantu abayiga ano okwana baliga bono nigara itogo itokobe bitonda gete batemiga omurabaro yesekera koyorwa niga yowa sengenjo niga ndagete kwerengana nianga abantu nigo twamwakiriye igete byangonga ekalo tokolire yeserese biyelo mone kato gendrete kurombe siya totebiga kuko umwako 538 AD mpaka 1798 Igo ya nyare kanete, it was the black time yani nga ega mateso toka injili ega teso ega tubutua ega chandwa ilitoka somanga 1260 days a year 42 months ega hiyo ega bebe chande mene asechi lakini yeye ntomkero roto da totoligeri ega royaja nawo ega royaga resto ke mente kana sense abantu bakayanga bakaita bako umwana oye bono Yesu oyo chire nere iyo doro ngaki bono Yesu keraja mbamweberere kuba muitete bakamubali walichukua jukumu ya kusema ya kwamba hata huyu astahili kuishi tukamuita tukamubeba msalaba
Nakija koteba seyo na isa to kubura 16. Ngakia koteba yasa akakora gento lakini yasa akore gento kieke. Akeranje se tarie metanchete no montanchete. Goika akakora gento kieke. Akaruo mwana oyo mama imerinde gento kikebe. Muntu ndi bwenzi oyo ora akora gento kieke. Oyo ora mwanje nanyore gento ki. Obogima bwa kare na kare no oyo oranje. Erese ni ego tatebinga bari bonsi pi banranche nigo baranyoro gutulika gwa kare na kare. Boigo ngochi gukwanira ase ekikyo moerio eyara batebanga ki obo the vindication of God's name. Obo ene yetalia Nyasaye. Obo maene yetalia Nyasaye ne lyo okumia. Ekarori ekira story onda atakomo somera se gitabu kia Barumi 3 ekebunge ekemo tu wango ngakia kogendera goike giaka lakini tukaranye soma gakirende ekero umuntu agotenga gakirende that means ngango gosorrare nga gakirende bono ayo mogusi ayo boni oyo ndigereti ayenkio bweto yonde ayenkio bweto yonda so kwegena okwaroka inki kubwete bono gendere kiakabe litangania abayauti mbe intwe kaga gochinontигera gawe igoko gesoma bakegiakane ntokaga ngo kwegena goito intutwe ikire kwegena tuwaikire iguru osabana muroje ngantu tuwaikire ayo ndigereti osaye boni gekero ndigereti tokaga ngo kwegena okukwa oso kweroranga wewe umefika mbinguni bado safari ingali hiko lakini akaroto gochiko baba bui ni gotora baba bui mono gwetania no ene karotora beto gochachi no ena maraika asenge nja segetabu gya ba Filipiani sibere ekebungo ye 10 na 11 esengo chikokorera. Tafadhali msomaji unaweza kunisomea kitabu hicho cha Wafilipi 2 fungu la 10 na 11. Twigwa ngonga inkiego chikotatebi ngakiego kwana yesoma elinda selieta lya Yesu kera liru likolekento kieke liringwe na esa ubale igore kiagera ntoba babui na sense na iseyense keroro meme keroro meme kero yo moyo ndigeretie tomenya ngaki tobe kiroringa Yesu na kolete gento kieke na monenale asobo nene bwa Nyasaye monena asisenia malika ya selile Yesu motorio ito goikera chinga kiechiga onde pengine obwata okoboli gosoko menta no aliganiri karibu sana nchugoja Bia muna seri baga samarieta masese osiemo. Ase erese ni yeli tukoli arero agwa seri tangani ukoigorera ige ntombi rororo intubu na mwanya bantu biboli riororo na intuto kwebolia. Buna mono ise gosome paragraph ya katato yanse omomuro yokoruku Dennis ase korugoro ise togo nyore story anga ekero isabu atuno mugambi bwense eyo akairwa ise gari ngumurwaire lakini mugambi yagatuma abasikari bakoyise bakamuira bone karachi kobori ise nga achi kobori babu nga inkimoko moirera taya tebugukende akarigererio mugira mugambi ikorware kamurigereria akamurigereria muna bakumuira achi kobori amabori taira neri ayaka era igo bono jinse ntume koburunga na intu tuabeire buna bari tokorigereria Nyasaye korware yani ntubu atigene to gokora igoto murigerereti nabo mwana ya murikira tanga na intu twabere muna Dennis aligerereti atoligerereti Nyasaye nga Nyasaye bono ningo nkia gokora ara amangana nare nsa gwatokonya kweboringa intu muna mwanya bantu nya Nyasaye ole moyo nkirende tokorwa togotwarire mechando nkito gotwarira marwaire
inkito twarira amabali ondonzi tobwate ntumwanya bantu muna mwanya bantu amabuli ya Ayubu na yaboleti ase kitabu kia Ayubu 38 iyo ntaite monsomera gaki Ayubu 38 Ayubu ne boleti amabuli ya yanga Ayubu akarwara matuka mange abasana bae bagacha bakamorora kuba komora banga kubolinga Ayubu bono webuyegene taye ningo otakomora mano kwa oruororo otimoke Ayubu nera akabo anera akaibo mangana lia basani akanya kwebolinga nyasaye nyakore nyasaye ningwa njete naye no nganjete nkia kora wantigire ngo chande kaiga ngakia Ayubu amo aboleti 38 chake kemo asinini ekaro bona Ayubu aboleti mangana ayo egento gegacha bune kerambauti ekembugu gegacha ase Ayubu akaigwe riogi korwa ase ekirambauti kerine akagwa mangana yega edine kara Ayubu emurunga diri akorire akamegwa mangana yaiga Some ya gatatu aya soma isano isato sana ikobi bas bona kanya kuboli Ayubu ayeswa chake mutini mboke bakoje kole Ayubu yenga tadi ito some bakanse Ayubu ngonya kuboli wale ngai kwalenge kana areko koleke ngai kwalenge kana keki arenge ekena akokolete ngai kwalenge Ayubu kere murunga ne tiri chibuli kamubura akanyanga ne rubu ata magoso 40 eyiyo 40 yama inye lichibundiro ronga Ayubu ona gate akane nyasa kamotainga bono na isane kire bono na mume kiro monuone na akirire kiriti nkumamura nande edekera Ayubu anyorire nyasa mubolire maboria akamutenga wono terino muno musacho ngiraneria na intubu na mwanya bantu aya naro togonya kwebolinga ki emechando ya tocheire nyasa oyo twegenete bononga yare emechando ya to yeto bwatete tumanya ko nyari chibunga ayenya koro musacha boli nyasa ngaki nyasa ngiyakora wantigire ngo chande kaiga onyora lichi nyasa go tebinga ki na ayo okirio monuo kyagara askara nyasa ari gotonga chinyanja ekana nyasa ari gotongense ekana nyasa gotongete nkware ngororo na tumaetie plan nyasa nera bunako abo bugima bwao bunako bangirete bono echinsa jerese ni chaelire oyore ko bara serie tanje Hesron nyabuto yorogonjo noyo mobwe kanisa gaiga abaminto boigo gongo chiko oaliga niyo yominto abatu abwaterana oyo minto oira batebi diamana chiko cha gaiga agaramore kana mna tuarenge chiko cha mna tuenga wote hivi kati ambapo Glenn Cook, thank you because you are there. Glenn Cook, that is live from home. Now everybody by Josephat Tobaigwa, that is Paris Gesare. Thank you all for the Mwansa. Kurwa magombo galia abana hutabwaterana ebili taliao na seino ande tigamba kwa nimbo ya more elietariane Wilson Ogega inkano gembo ekanisa Nyamio University Church ninche nabaretera amangana yechinze cheisiko emissions reading na inche boigo na bonko bakwani ngambu ya mule mwensi marieta njobu matoke kurumu mai kanisa limugirango mate nakora introduction na orokia ekiaganirie kurwekerenga goika naereria baminto mbia mono Bwana Evan Zoira kanisa Nyamio University Church twabaterana selesen mbia mono na injase amalieta Hesron nyabuto oyorogonjo murai ase kanisa gaiga ya Nyamiobo SDA nonde asemangere district na twali ngamo mbia mono asaba ligereria aboigo na bashiriki karibu sana mbia mono. Happy Sabbath. Happy day. Samarieta Violet Mura Nyabigo Omoteri kanisa Nyamiobo. Thank you. Tunapoenda wote hivyo. Nimeona watoto wamekuja, sijui ile ni shule gani. And then vile wamekuja na hawa. Let's start with you. You have a song. That's cool. Kuna song? Kuja very fast.
Kuja very fast and then tuende Muma and then nabanyene bakore bune michinde okora vile tunavyoharakisha. Mnakuja haraka inchu Muma. Ntegeta bantu ngorangeri bacha. This is media. Kuja niwaambie. We do not waste a minute. Nikiwaita mnakuja. Na ndio nabawi kastansa tu ikananza baba. Mnabagwacha. Ni bawi kastansa tu. Mangere mwajiri. Mangere. Mkija itakuwa mko sawa mtatufahamisha. They are giving us an item. This is a Bucha ama Bucha Township. Bucha Township. They are here. Tunakuwa na 2 lines. 2 straight lines. 2 straight. Ngotangaza ndi chinyumba cyobo chenu. Abangina mogwetera maega buchinyumba cyobo chenu no chire maega ga. Nabagaka mogwetera iga chinyumba cyobo chenu chire on the right hand side. Orende. Thank you. Ukifika stanza 2, staki muonyesha hawa mgongo, staki. Songa hivi, staki yote, songa hivi. Songa this way. Ya sauti ni mbaya. Sauti ni mbaya, songa hivi. Songa hivi. Hivyo. Gomanga. Bawika stanza 2, Muma. Simsmile. Upendo wa Mungu ni wa ajabu, alitupenda sisi wanao, akatufia msalabani, tulio wa dhambi tuwe huru, tukaokolewa na kuwa wana wa nuru, tukaokolewa na kuwa wana wa nuru. Upendo wa Mungu ni wa ajabu, alitupenda sisi wanao, akatufia msalabani, tulio wa dhambi tuwe huru, tukaokolewa na kuwa wana wa nuru, tukaokolewa na kuwa wana wa nuru. Kina cha upendo wa Yesu kinazidi cha bahari, tupendane kama Baba alivyotupenda, tuwaonyeshe pendo wengine waje kwake, tuwaonyeshe pendo wengine waje kwake. Kina cha upendo wa Yesu kinazidi cha bahari, tupendane kama Baba alivyotupenda, tuwaonyeshe pendo wengine waje kwake, tuwaonyeshe pendo wengine waje kwake. Tuwaonyeshe pendo wengine, tuwaonyeshe pendo wengine, upendo msingi wa Ukristo, haujivuni, upendo wa kweli haujivuni, uvumilia, hauhesabu mabaya, hauna chuki, hauhesabu mabaya, hauna chuki. Tuwaonyeshe pendo wengine, upendo msingi wa Ukristo, upendo wa kweli haujivuni, upendo uvumilia, hauhesabu mabaya, hauna chuki, hauhesabu mabaya, hauna chuki. Kina cha upendo wa Yesu kinazidi cha bahari, alitupenda, tupendane kama Baba alivyotupenda, waonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo wengine waje, tuwaonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo wengine waje. Kina cha upendo
cha upendo wa Yesu kinazidi cha bahari. Alitupenda Bwana, tupendane kama Baba alivyotupenda. Tuwaonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo, wengine waje tuwaonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo, wengine waje kina cha upendo wa Yesu kinazidi cha bahari. Tupendane kama Baba alivyotupenda. Tuwaonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo, wengine waje tuwaonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo, wengine waje kina cha upendo wa Yesu kinazidi cha bahari. Tupendane kama Baba alivyotupenda. Tuwaonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo, wengine waje tuwaonyeshe pendo, tuwaonyeshe pendo, wengine waje kwake. Hallelujah. Thank you, Gucha Township, for that wonderful piece. Igwa, Montegarere bia. Tinta kitionde eringe guchiari. Chira ina chabisa tugambia. Aye. Tinta kitoro kane TV ota ngamukate na bali kuna ndendo ita ini. Chendo ita ini onde na liga. Gorongo chini. Sikago chama kabisa. Songa kabisa paka hapa nyuma. And then we can add one more line here. Then, Baba. Dusiri keruge benchi yut Baba straight to Chimuino gali. Yes. Inu. Manda straight to Chialia. Molisian skeliga. Egare na nekerugeske. Baba straight to Chimuino. Balia benge kabisa na mocho mabera goroga. Kosi balia benga kana makobera. Sikiza kwaya yote inakuja. Tinta ketio ndebwensi ajipini. Songa nyuma kabisa. We have a reason for that. Acha waenda straight kandoko. Sawa. Nchiko chagora. Nchiko chagoroga. Itakuwa iko sawa. Gents praise. Gents praise. Need to see your hands. Thank you my boys. Hiyo ndio group yangu. Hapa unajua? Tunaka finish vile kanaenda. And then Gucha Township, Mwangaza Talanta. Mwangaza, niona kama wako. Mwangaza Talanta. Thank you, you are there. And then wakifika stanza 2. Hosts. Happiness. No chimno da get it. Come in style. Tago chimna ndo moko ende chiro. Abantu bari get kurugabna tokoyanda. Bali mwensi mwanda tukuturikira chi SMS kurwa chinse mochi diaspora. We thank you Jeria. Tebango gotero kuya amina kurwa chinse mochi manama Bahrain Kingdom. Thank you because you're there. Kevin M Chelsea. Get to Kikebege. Mauti Alex Maro in South Mugirango asaba bakorwa abantu baitu bamatembye muri. Abantu baitu batembye bari goroga mwalimu Elijah Ochenga St Catherine Kyoge because you are there. Moike stanza 2 and then from there Mwangaza nimeona wamefika and then Mangere umekuja Mangere hawajafika lakini au church choir yetu do your best smile bantu bamahate to smile tumaye chako gotera bwatoka Wachani boya bwakare bwagenda nasekintwe togoetanera torabana bamobo monene naki intwe tiga twanchane twerano wachani boya bwakare wachani boya bwakare yesobeka nayo wachani boya bwakare bwagenda nasekintwe togoetanera torabana bamobo monene naki intwe tiga twanchane twerano wachani boya bwakare wachani boya bwakare yesobeka wachani nigo bokore mbereria nigo bokwegena onsiti bori dobo eryo tibori kogokero bobe nigo bokogokerekene tibori komarama be tobe
no wanchani Yesu weka wanchani nigo bokore mbeleria nigo bokwege na ositi bori domo elio tibori kogokero bobe nigo bokogokere kene tibori komarama tobe no wanchani Yesu weka Wanchani weke ene Tiboli kogamba gamboyo mino Togo sabanya saira ni wanchani bolia wakare Wanchani bolia weke ene Wanchani bogo sabana eke viriti Wanchani bogo sagenda gera Nonyane kanisa Enkole ndabuse korolera na mabira wanchani bolia bwakare Yesu weka wanchani weke ene liboli kogamba gamboyo mino togo sabanya saira ni wanchani bolia bwakare wanchani bolia weke ene wanchani bogo sabana eke viriti wanchani bogo sagenda gera nonyane kanisa ekole ndabuse korolera na mabera wanchani bolia bwakare Yesu weka wanchani nigo bokore mbeleria Church choir ya Miogo ositi bori domo elio tibori kogokero bobe nigo bokogokere kene tibori komarama tobe no wanchani Yesu weka wanchani nigo bokore mbeleria nigo bokwege na ositi bori domo elio tibori kogokero bobe nigo bokogokere kene tibori komarama tobe no wanchani Yesu weka wanchani nigo bokore mbeleria nigo bokwege na ositi bori domo elio tibori kogokero bobe nigo bokogokere kene tibori komarama tobe no wanchani Yesu weka wanchani nigo bokore mbeleria nigo bokwege na ositi bori domo elio tibori kogokero bobe nigo bokogokere kene tibori komarama tobe no wanchani Yesu weka. Amen. Chifu hapo umeniweka kando. Chifu njugocha. Njugocha aga. Sikana inu mwecho kabla walibecho kabia. This is nice. Chief, thank you. This is nice. Inspector, enjoy. I want to tell everyone what the media tire. The media tire. Makubali kuzima. Kwa sawa hivyo? Okay. Iko sawa? Mole shua. Mombe ke sundu mandra anyore ngato ita ini vitina bianca mondes de sundu nanda bugati. Thank you. 2 lines. Nimesema kuna fadhali muende straight hivi. Amando chia. Ndio monde bwensi ebanke. Kobare asande bintu bike iri mutamanyeti. Wanchu murigererio torigereti kurwandwa siaso torigereti. I want to thank my God because sometimes koja toritwaranga ekanisa y'abantu bakogenda they are the nobodies. Abakogenda asikanisa. Wale ambao mwelewi I'll translate. That this world is for the known.
Mwarora agosorogai. Ngoigubia lakini. Na mbali mulenka ngoigubia. Imagine huyo ni chief. Onomo chief. Omuma. Oyo administratively no ari garinga no mo chief na era na ando korai kansa ina kumwigwete terengia tani abu oyo gaiga no mo chief inspector gana atakunya komboli inche ngugambaga inche gaiga njambwa tukubwa mulisi no manana go tani ande kwenza usiba no mulisi tere mulisi ro manana ga araba ga minari. I'm very proud of you too na bane mbali gati ari nkora tangora chief wano tukwani abantu bara na inspector bara gaiga abanchwa ba Kristo tigamba kwani bwakire buya asa Marieta na Onesmus yoino omu assistant chief mu sub location Getenga location Etago sub county Kisii county ninge gogetia ko ba monainwe asoko mo komo nene yakara onsi ayense na to yakora na leo oyo twigeriwa ngakabo mobui na gwetani okobaki omobui ekero turasa magorae ngoto kwigwa tore buya nero toira fiengia ando tokonye tenyona asimire moye serikali tokora erinde nganto nyora boterere bonde otoyirie kerara mona intwe sese ni wamona siri tukoria rero asoko mubako monene gekogera ase chumengima lituke na litwa erwe ni tumubako monene ando wikatokore mereme yo ekera koirana tobasa bari bara amaro tutegati yamare buya mono asogontegerera nae koratiga tuchuke sinero ngoteri nae na goterie. Yes. Abana banyasaye muyamore. Muna nabatebi Kennedy Nkoroku, Kennedy Ondara. By the way, kumanya muma ona manyete gwetera chief Onesmus. Ona nyote marogobe yamubo tuko saa 3 ko ngakera mugambi otago jo totare nkabatare oto we became friends paka lero iga. Talibo. Muma talibo. Nkwaningo. Kwanza nagokire kubarora iga ika mwabera basani baito banyamyobo. Muna mwe chief ega sie tokonya kole sengenjo nya saa to tobo moyo. Without life we can do nothing. We have to commit our lives unto God. Ekio kana kitotigati asense. Nya saa to seseni sana asili tukoria lero. Thank you so much chief, and then unapoka unabako yana kuruga chima asaye jibono smile. Yeah. Mwangaza watafuata baada ya hawa. Shukuruni Bwana. Haleluya, haleluya. Nitamsifu Bwana wangu kila mara, kwa kinywa changu ni zake, na nafsi yangu itaimba sifa zake, nao wanyenyekevu watafurahishwa. Nitamsifu Bwana wangu kila mara, kwa kinywa changu nitaimba sifa zake, na nafsi yangu itaimba sifa zake, nao wanyenyekevu watafurahishwa. Nitamsifu Bwana kila mara, asubuhi, mchana, hata magharibi, na hata nikilala kaburini.
Hallelujah. I think I love this. The serenity of this. And then vile tunavyoendelea hivyo. Sobabogi. Usikianga zile vitu zinaongewa hapo. Wacha kukaa hivi eti mko church. Usikia akisema sobabogi. Thank you. Thank you. Eucalens o Omwamba. Korwaria sakoro kwanga magena akomboli nyamiobo nkayere bono ikagature korwa nseri ya Texas USA nyamiobo gere Ogembo soego chaima kego some 2 kilometers, in fact 40 to 50 shillings karuto make motorbike lakini anega aliobwate you drive like 3 to 5 minutes at most 3 minutes korwa Ogembo mpaka Agaiga. It's one big family. Senda ko batebye bantu batete ko manyangana ki. Ogembo nelieta lya bantu baisiko lakini omochi Ogembo igekoro kwa bu Ogembo. Nima tena nini mwamanyete. Ono mochi omonene gako Ogembo. Ogembo na bo babo inspector robo Ogembo nyamora abachikoro Ogembo simama. Abantu bali ba chikanisa chirichia Nairobi Ngong 5th Avenue, they are here. So Ogembo buno mochio yo Ogembo nali elieta lyo monto lakini asingenja abantu bandi bakuruziko batabanga Ogembo egere ekorokwa Ogembo nero monyene mochio yo obwate abana bange abana abaya. In fact my think batero sokalyo mojumba gongo tebunga mwako Ogembo gabwate abaruge 23 igumwete kana arabatebi abarugi 23 before atarachi kunyoma garenge ntabo mweguru mugano no agarenge bweka so agechaya akanyora abana bakabona na rote neine ikobono tole asomochi Ogembo tali Ogembo wano ndageka twache ko chinchiga abeka na kurga au vile tunavyoenda Mwangaza Talent Academy. It's a group. Na manata gete kayima demanda gochi. Mwangaza Talent Academy. By the way, I'm the chairman board of directors, board of management yes Kurwe. Ne director yes Kurwe akoro Madam Catherine. No torinere abana mambi mbaka bwate. Oh, they are going to do water factory launch. They have been appearing on TV so very many times. Lakini maambi wali kirege chauri aliko jokora water project. Erego chige chauri ime. So tokabari kababe amo na intwe digange director bakwa. Happy Sabbath. Happy day. Are we happy? Hey, Mr. Mukate, thanks for good job for coming to highlight our people here at which church is this? Nyamiobo SDA Church. We are very happy and thanks for extending an invitation to us. Nchenkoro ku Catherine Kemonto Amaya wone gerega iga mananasi eskuru gerega mananasi from grade
preschool to grade 5. Mmekaribishwa pale. So these children are going to perform, and they usually sing. They do a lot of performances. And we are great that we are here today. Wacha Mungu wabariki as we fellowship together this Sabbath. Thank you. Thank you. Bana, as you can see, mabugate conductor ya bukurubusio gari. Smile, he smiles good. Geuka hivi smile kwa kamera. Geuka hivi smile kwa kamera. Good. Mugo salute, wase mama itiga songo salute no koraiga. Thank you. Now, wacha tuone vile conductor wao anakuja, and then abanambaro babugate poems. Oh, akoko spoken word. My girl, how are you? Joy, you good? Thank you. Welcome. Jesus Christ, my friend, in heaven, He wants me there. Oh, Jesus Christ, my friend. Mom and Daddy, give me Christ every hour. Give me Christ in heaven. He wants me there. Oh, Jesus Christ, my friend, in heaven, He wants me there. Oh, Jesus Christ, my friend. I'll go. Jesus Christ is my model, teach me daily His character in heaven. He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. In heaven, He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. Jesus Christ is my model, teach me daily His character in heaven. He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. In heaven, He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. I'll go to heaven, I'll walk in heaven, I'll sing in heaven with Jesus Christ, my friend. I'll go to heaven, I'll walk in heaven, I'll sing in heaven with Jesus Christ, my friend. I'm sorry, thank you, please excuse me. How will I know if you teach me not in heaven? He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. In heaven, He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. Oh yes. I'm sorry, thank you, please excuse me. How will I know if you teach me not in heaven? He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. In heaven, He wants me there, oh Jesus Christ, my friend. I'll go to heaven, I'll walk in heaven, I'll sing in heaven with Jesus Christ, my friend. I'll go to heaven, I'll walk The other school. in heaven, I'll sing in heaven with Jesus Christ, my friend. I'll go to heaven, I'll walk in heaven,
Say I'll it. sing in heaven with Jesus Christ, my friend. Gents, I tell you, this is nice. As gents come, wacha tufanye spoken word. Gents, mkuje, mnapojipanga, wacha tufanye spoken word na watoto. And then tuone vile inakaa. I see kuna mambo inakuwa vizuri. Spoken word. Kinege songo. Bali motari kuiwe kigende kuna spoken word kinege songo. Maana leo kwa msonga nyuma kidogo. Songa nyuma kwa sababu ya kamera. Gents, mkuje msimame hapa. Piga zile kuna ile kwanza ya Ekigusi, there is a song ya Ekigusi ile tulipiga tukiwa matanga Wanyiro Mathai. Okay. Juga itoronge njo. Juga. Weraga. Good. I got no automatic. Onyonguli gina mbe mwa magoche ino mweka. Those who are watching us, balimoga nyate onyaneli toronge, go chakore in a short while. But meanwhile, before we do that, let's do spoken word of the Mwangaza Talents. Raising a generation for Christ. Proverbs 22 verse 6. Teach your children how they should live, and they will remember it all their life. When storms arise and fears grow strong, God is our anchor. He will keep us strong. Not just in church, but everywhere His love we show and care. In the morning we rise to pray. Before we run, before we pray. We are arrows in God's hand, trained to rise to take a stand. Not just trained in books and grace, but in God's truth that never fades. We don't just listen, we obey, we live for Christ every single day. We are taught to walk in the light, to stand for Jesus, to fight the good fight. The word may tempt, the word may call, but Jesus Christ is God of all. We won't depart, we won't turn back, we walk the narrow righteous track. The world is loud, pulling us here, pulling us there, but we are in our generation covered in prayer. Thank you. We are warriors, strong and bold, holding on to our faith, more precious than gold. In school, in class, in all we do, we carry His name, we shine His truth.
mabataracha ekero tanyare. Kware keraba ndeba gotumeke byegwa byabo ngai kware ekebwa kwaire no monene nyasaye nakyo koga tumeka gose o monene na chekoya nakyo ratebe kiwa koreire mokorere o monene meremu kama bataracha ekero tanyare ekebwa kwaire no monene nyasaye nakyo koge tumeka gose o monene na chekoya nakyo ratebe kiwa koreire mokorere o monene meremu chingakyo rene chinguru kama bataracha ekero tanyare ekebwa kwaire no monene nyasaye nakyo koge tumeka gose o monene na chekoya nakyo ratebe kiwa koreire mokorere o monene meremu chingakyo rene chinguru kama bataracha ekero tanyare. Mike. Thank you. Mic check. Wanapoingia wimbo huo wa pili, nataka wakati Wilfred unapoonyesha watu mahali niko, natebye bantu bali isiko bali muri Kenya nga ekanisa twange guchangira aigatari kanise ngao na agenda kanise ne ya monde na gali busiasi bali abateri bali tuko pamoja, we are in the same building. Osiari igotwa gete akarangi gakego egara bagani bagocha barore enjeri abagani bagocha twabusa sitting room gochimari mechano ndo tumanyete nganeri chambi tokorarira ichambi na lieri kuna roche. Wilfred, you can show them everywhere baro kiapa kama gogaria batagonya kobabisa, let them see gochumuina alionsi na kogenda aiga onsi kunariga aiga sabate nine aiga talikani sende osina bongo tara egara mondo renga nkainde al big mukyo koboko igoro bamanyanga ni kanisa ya motore abanta muri mai mutako mukeria moko igoro igabarorenga ni kanisa the same church inde igora ni moko renga amde talikani sende ngokwana koro, we are in the same church but kurbosialia asokoligereria se kwa eria gotera go tuage takarangi gakeigo torolekana bobe mono mocha gotora makaru mungachirenga banta bankwa gusana babusi so na karangi akaiga twasabete kurwari ogembo torakana kamoranche abo ogotoa no ene chisimiti bere somo change gari yemo guse kirio konyare anyway
Those people who are outside in Ambanere, URC TV out, you can do that. And then, I got to buat kuruabu, and that was nambe ya vikirwaro, lakini nganchire mbeke namba, yomo treasure ogata. Chako iko sawa. Ngobate nambeli, yet, endikirase. I got a nambe you. Lucas, tomato sina ko lika kuruabu nambe you. Ya to koliko say nambe ina rutagete support that this is where we want us to be. So bokonyi enyombe na bere igo 0712 986 998 0712 986 998 eyo lietaligo changa happiness koranche. For the sake of this church, we want to have a kanisa which is kogaiga. Might go sininya rekorekana. Lakini as here ekerotolega egotoligetinga akabagan karigatikere tego chinsaga ke. Egaratuaga chego chigoro as a preparation na pastor sakobera nesto yeito everoro. That is what we intend. So ogo sasima kwa abantu na bali muri diaspora. I know you do not have asemoko worship. Lakini Nyasaye gatwanchire litkumuna rero togo sasima. It's time that Nyasaye gakoira ubugima. Nachikoro kikatari ni asenarwete wiki yarete. Imadura na abantu bakometinga, is it true mkate na yotenine bege netinga gotene nandega. Ko ntinini gasinge nchoko boko kwa Nyasaye kwa nduseti alia square. The accident was bad, lakini God's hand was go. Oli Nyasaye bwe kaunda tayo. So, egongo to Nyasaye rero, taringa tingi weti, taringa ngwete buya, lakini I'm happy in his house. Nyasaye kago chabono egano ekinde bunande na bonko gadalioka. Dona tora manyanga sinaruete, tidago tege kwa rokwango chotora stress. Bora ligwa chakire ko gura kirbo ntoko igwa unless na korokiri asinaruete. So, omoro taigu no nyeninki. Bali mo stand by bera mo chan deget vijana wamenifurahisha sana. Ni wa hapa? That is very good. Kiongozi ataniona after this. You are doing a very good job. We support talent. Thank you. Aye, moseruga. Aso monda ko leme muno koraki. Akorager. No nyaneri toronge. No nyaneri toronge. Nyani gurota koraki. So thank you boys, you are making us proud. And then kiro monto muno igwete na bana ba okuba okorebia ba moyo batebi Nyasaye no muya, he loves us na ande okonyora gendo karo kumutaget kumanya ande macha kuri kurbon abana bamura bamuire gotera ayarigereri aba ebimura se bibwate tebono iga ngotera bari. So gents, thank you so much. I'll be hosting you in Gatembe very soon. Mato singui moka marogo bantoko na mix to ando to akamata to ko eyo mate kingukora kurwaiga ande saa 10 mpaka saa 1 na ande ni studio nde ngendre gente ko sabat mix. The Lord has been this gracious to us. Ekarabali sia bali ba matangazo mogocha mate ni nunganyete na arate ne ni ria kega matera orocho bona ria bwatire bokongu. Ntobe Paris, thank you. Edward Mageto from Mentorship SDA. That is my mom Susan Kemunto. Kaya. Susan no? Kaya. Tago chaka kumwano hako rasaga kare. And then Susan Kemunto, Nancy Ongeri, Christine, Gladys, Bran, Isaac. Chigo chaka kumwano oro. Mokore mne mtavia vere digital. Karaga kwani umwano gali aseti. Na bakwaniria bana banembia more tore no magoko gaiga matera na maya neri tukiria Nyasaye neri gia tiga turi gokera mbia mono asante. Thank you. Paris Wosaso na baturgereti itare tari muina gaigere Wosaso muino gaiga itare
buna wons ba ontenga na inumba kwani divina nina barongo mwenzi pim na tanda kuruga tatu sensa mendia matangazo and then tukirudi I'll tell you what to do. Meanwhile I kura orokia banda mna kibaka orakan oroki kiro monto arakan TV I make sure kila mtu ameonekana monto mnaringe tobo sio kwa manya so bona kia onjora go chiao tafadhali onjora tu go kiro geuza tu kwenda hapa watu waonekane bila wanakaa buna bantu baringe tobo sio kiro monto orakan mna bachande kete sobo I make sure kiro monto orakan smile renda bantu bakora TV on tarin chengor kana kiro monto ngora iko nindi ketu nanto bako bakurwa aba muchande kete lakini sawa na bako bakwan. Thank you kero toka na korwa ika usabanda basani bane they do what is supposed to. Elder, welcome. Mbiya mono tigato ire chinse chiesen enchoko saba na kurwa matangazo tigato sabe omotongi gunense na ande chinse chingi yato kurwa matangazo asen encho bokoleri bwao kaba mona intu to sen tuorokereri ekiagera turaba abana bao nandi twagutamire twasabire aya make wethereserie teria Yesu Kristo yoromo borito buya mono mukate na ngoja kusaba chitaga jinsi nini apage nimbara abachire bataria members be kanise batenene bonds abageni bachire ese kanise yegoto sangirisiri tukoria rero batenene ogembo turatenena mbiamono eyene kanisa ya muma mangereteracha no mugako gembo na bande na bombaro chiko chiaria mbiamono nengo chako director ye kwa ya muma acha kuania abashiriki kinsa tominyoke gaki mbiamano Mauricia senjeri baga asa marieta Mauricia Samuel Barakeunde mo bali speaker ya mumba na mutareta be kwaya na bonte tokoleta maiga yo Murandi we district pastor Josiah Njore abante mba kwani kerage na aberete mangere district ngagite abante binga koja amba kwani igoma sitiki bonsi pi abasaintu asangire maiga na bakwani mbia mole mane nabe na tubia mbia mono na ande mbia mone so kwanja goja na ande to kwaneli pastor mbia mono ogembo mokango saruti mugakori ogembo mokango sarutiga mbia mono oino mosiriki bwogembo na ndakoro kwogembo endugu yane mwayensa mwino mbia mono nengo takoboria balisi totarakora anga mwambekeire emesaga ne birogo bibere ekiagera tokumnya kichinsa kinsa ichingia ne chigo chikorwa matangazo a pastor women ministry mbabwate function ba ngo chikora lakini yatene nire ekiagera mpaka bwata masabo pray band chitariki 15 memo homutie nyoyo gatatu ase nyabioto igo bangina mogende nyabioto esingincho ye play band ya bangina wiki ya stewardship gosobo teneneri nebe bwango iga chikanisa mochu mobe tayari asengincho ya contribution egere chikonye egasi ya Nyasaye mbuya mono tigangende announcement yende muno muraria ikire gokwana onyo endi ya nkonyarikana angantu aboro ki isikari twabekire chipira asengincho yokogare ye kanisa ne kanisa ya ito ya jagete omwaka 1996 mune sabat school korwe se kanisa nene ya mangere egachiko ikachita omwaka 205 ekarwe kaigorwe kaba confirmed kobe kanisa iga ntobwati montori kire ntobwati abangina bagotorecha eba makoreta chisiringi berisatu na kimoro che kanisa yere iga na anda abairure mono ne ekwaya nero ya nyesukiri mono
oisa korigere chinya bokorra yakire rangi lakini gochimotwa gochimaegali te yakire rangi itobwate omopango na ntoje totagore gochimaegali toruocho tonyene yake chipira nchire isiko igo ese nginjo boiserwa naki tokunya gosabera na ondo na mabera ese namberi omotangasaji arwa akina bo totomera kende egerege konye kaniseje egera abana ba Nyasaye banyorese bagosasimira igo mbuya mono ntete kwira chinsa chinyinge yo ababarega iga nabutwa begete batutenenere ese ngincho yo ogosangereria ogoke ese ngincho oisa korigere linsa ntorabeka no entiles asande munagabwe birore mbiyo kende nkiyo kiabeire ese kanise lakini esa mabera Yesu Kristo na basabire nga munyare koru contribution ya ino koche ese kanise yegere na intutogendere mbuya mono Biawe Mulisia Seribaga Marieta Masese omubwa Balisia nande omokonyi womo chairman wa magacho chairman bakwa ni mukurwa wina romo bia mono ntobwate kire gwiki tobwato gusangereri goke ntobikira nite chigori akaba twachagete project ye gatwanyete ngesera nseya ito yakeire nonyere isikake ngo tokwiruka kanisa tokwiruka kanisa ye town abantu baito bachakire gocha tukanyange kanisa ye ngokeire tukara tonye na chema egari toje soki uchisiko egere nario toraisane ntobekera nete chigori tokorwa nkenke paka toikere target tobwate yoko umurera ari tobwate target yange ya 600,000 tumurire igoraria tumago chake ebinde lakini bonge target tobwate ne 600,000 ntoena nete chigori nkenke igo baria banyamio babanyene kiro muntu nama etegori ya kominyokia gobuna twachakire iga na bali moresi kumwensi na twabareganire kora igweri ogieri kora atware liyanda nyamiobo nero ne kanisa enke lakini agenderete gukina egukina ngora esauri etabwati bantu bakoyekinia mbwango nakia kwa kunya gukina ngora twabasabire kumura igweri ogieri motokonye asinjo go support kanisa yeiga tigato ake okuruwa ito ntarakwana mwa ikwana Bia mono muna mwegure kene kanise ya bana be skuru ya gucha no bagocha ya tukanyo ya keire ono toka togateba tiga tunya songe se magari tumurire chobu sichinde chi ebere igoro eregere kanise ye nya kobe kanise ngara ke stoko sasima. It's just an appeal to our friends Benson Amaya, Henry Mosote wale Minnesota, my younger brother Shemondara no Murugio wale Washington, Lillian Naba Tebeti ka kimora we manganaya otobwate si our elder brother Ururu wale Minnesota tu aba Tebeti Jane na akoro Jane tokwa ningo Jane William Jane William Nehemia tokwa ningo Nehemia William abakwaniri abana ba Nyasaye mbiyemole my brother's wife no mwanone mojo korone nare narahari ngayona mojo korotene nabakwani happy day happy Sabbath no yonde biyamono abamenyi ngo bakuru biyamono akio ogo sababu etonga etali mochango tubadira kine sadaka kini Nyasara go kunena kerokio tokonye tu abekene de chuma chalenga nge chuma 102 100 tu enkobe kaigari tu arura rure 120 tu arura rure sicha tigaire kiara to murere igoro tu cha kunyaga cha bono guchigoro igonga togo chako mochango tadi mochango kawaida sadaka kini Nyasara ukuna kerekio please let
bia bono ngwa kwana omo MCA she mundara ne ndugu yaye kira ngo mo MCA ne ro chagete kanise agato support ya sa nene agatumia chinguru chiaye resources chiaye ekagere kanise ye egasuka tokegokia no bogambi bwaye bune kanisa oyo ne ro chire buna director ye kwaya eye ntango getie kira so eti kwega tetenga asa koba tatagetie feria tatagetie okugukobo asare gata geta asagwe kera kuruoro otige maki yago ekoro kinga ekera rengo igasinja akorekanite nakie kogera ne rokorete mibangi gayonsi mtu ataite koje pingake lakini akakana ngapana agatenda bokongu ne director nanda agatenda muno murai agatebanganye mwanga njira mongeri baga nyamyobo ne rero rekane insima nyanga nyamyobo nero buna bono gusini ense yamanyire nga gusi nyamyobo nero bia muno director nande bia pono chief keto no okuruwa ito otoko bwatiga abana nabasaye mogochera limo ntene na abana nabasaye mochera limo asinje okurukwa ino abangina nabagaka chief atenenere chief inspector atenenere abariki bari baito mumaite na mogokora kiro monte gori yaye gwakwana elieta abariki baigwa elieta liao no kurukwa okwaru gato chake abana nabasaye inchu mokario kaigo mutoro nya kubeka raini asinjo yechinza abana nabasaye inchu abana minyoka asa baibuli kanga baibuli moyata abane sadaka mapema angabono bamnyoka gocha tenena igo morore gatora saba asinjo go sangereri nasaye mbia mono twakobakire goro twasoiro go sangereri go kega sinjo konya amagacho ye kanisa nebinde bigaragendera seri tukurigima twabikira sama okao korogwanja ko astaksto motori ito amen ntabono abana baya biamono abana nayo tarai mukancho abasa incho inu ditolire ino intagocha okay abana biamono sogocha biamono Brian Nyabicha 200 balimo kolika Brian Nyabicha 200 kunyoria otomire uchaso mogachimia 50 Michael Mogesa Emia Douglas 150 Yamono Kelvin Ogega Emia Yamono balimo ngendeta go chanchu bwango tobate gasi nyinge bipindi ne binge bire Yamono nande toira kwera na maega aya nchumo ka gochayoka Sakari Mogese Emia Egori aya binyogeti Samuel Nyakweba Emia Yamono asibali mogenda tagocha Yamono Amosiomare Emia Nande Amosiomare momorite Emia sawa twakole irabo ngori twatigire sikaba sayo sabana biamono director gendera abasani no mwatera ngo muntu mworo no igoro tago soa no ne ritori tago kuna ono rende motakole tito motakole nda chibesa lenda mo chibesa abasani bari mwatigire nkwani tu okwani bosaiwa yani bosaigo my grandson nkwani tu haya kagenete kwepa ndoje ngankwe bangale basi nare ngo saba abangina banya miyoboni maeto kweru kwa ino yani njera moi karanse mondigireti
Nyasaba sisini sana. Abageni tubwate si esengencho. Generally mna mwaibure. Chita se chimoro chine kwa ya begete chobisi chonsi igaiga. Ogakerangi. Na otogendere tokubanga nga kitokora. Tubike pila sigari twagache goroba igoraria obisi yo pastor na preparation room. Muna mwate bigu. Ni kwaya mostly. Kanisa yebwata abashiriki abake sana. I think they are 113. And the 113 almost a half. Abana na ubara abange. Abana na ubara abange kapisa kwa abashiriki bara they are less than 50. Ona ba korre gashi. Akirenda abange na mwe karanza mwe kuna arangeri na ande mwe karanza kamuranje. Chi abange na pake kwa ya hakimu karanza ya na mwe na arangeri abange na mpange na kibo manganye te cheni yomin. Sako seseni sana. Biyamono. Cheni William. Chini 200. Abange na balia. Moja no uwanja ni boli wa kawaida. Eunice Mochabo shilingi 200. Karen Mogesa shilingi 100. Ali Samuel shilingi 200. Susan Machungo shilingi 50. Chemima Nyabija shilingi 100. Elizabeth Yombasa shilingi 200. Jennifer Bwana shilingi 200. Ami ntotewa ngambi ya mono. Juliana Mumanyi shilingi 50. Aya. Leila Onyego shilingi 200. Elizabeth Oyaro shilingi 100. Esther Ndieki shilingi 100. Rose Mogesa shilingi 200. Umongino uri bakwani abana bari akwania. Umoto mereje besa ro mucha. Susan Ogembo. Oyo na korete goliae. She's my brother's wife. Shilingi 50 na korte goliae chichuma twa mwete okorire. Namba ya treasury 0712 98 69 98 0712 98 69 98. Cheni waweka shilingi 50. Violet Mora shilingi 50. Rari Nyabuto shilingi 200. Margaret Jo Yokote Ekoriae shilingi 50. Priscilla Omale shilingi 100. Osio Mbasa shilingi 100. Chudi Ondara shilingi 100. Ruth Mogesa shilingi 500. Oyo no mongina wo mochivo itonka. Oisi Mora shilingi 100. My neighbor karibu tokwani. Happy Sabbath. Happy day. Obategere ryobya. Oyo neni bayana tanya kutachakanije ikubo iburu. Nyasago siseni Nyaboke, nyasago siseni sana shilingi 100. Yeah. Million tiri shilingi 100. Gladys Tom shilingi 100. Sharon Mocho Korone shilingi 100. 100. Baba nikirario shilingi 100. Director and our church treasurer shilingi 200. Happiness Masese. David Okioga ototomere shilingi 200. Abantu narorere nabi kwaya mono. Abangi na bali bande bale igaiga. Akibali bacha ko
Kefa Nyanduaro ututumire 2600 na Spora Kefa utumire shilingi 400 ukore 2400 bakorire igori yawe ya shilingi 5000 omogeni ngakwangana gochiga omogeni oyo ikirase mutangazaji shilingi 100 akionde igabo bageni bangina aba mwacha utusange siondoro basi abagaka wazee bagaka musirare pardon bagaka musirare Hona abagaka na bwa katubot nyamyo bagaki omongina we kwaya ito ya muma Ruth otosini na shilingi 50 nyasago siseni Ruth omongina mosani one korumuma shilingi 100 abagaka muzirare rara kando hapa cheni korumuma nyasago siseni shilingi 100 Neri kombo koru muma shilingi 200 ende chenche nyasago siseni meri omonge na wo mo chief bahati ule shilingi 100 nyasago siseni sana Josephine obara koru muma shilingi 50 kwa langambe ya mono nao shilingi 50 koru muma Director ye kwaya Rose shilingi 100 Miriam shilingi 100 Dorika ngakinkwe Dorika korumu shilingi 50 Gladys korumu shilingi 100 omongina 50 yanga pole choice Christine mora wa shilingi 100 Mary Gichapa korumu shilingi 50 Dan Fast korumu shilingi 100 Abangina banya myobo ngakimawoteba Oyo mwana mintana Nyanduaro mama ete Nyanduaro ga ono mwese ko eno mwana mintoga oruwe shilingi 50 aba minto korubare mangere bakwani ba muro minongo chale Grace shilingi 50 Evelyn shilingi 100 Gesare korumu shilingi 100 Nora shilingi 50 Catherine shilingi Catherine ko Evelyn shilingi 50 Yuno keke muntu shilingi 100 Elizabeth shilingi 50 Teresa kwambuka shilingi 50 Nyasaba seseni paka mutare no kokoro paka muma Marse Helen shemu shilingi ano yo no moiri Elizabeth yombasa shilingi 50 Rose Evans korumu shilingi 50 Sibia Okero shilingi 50 Julia Barongo shilingi 50 Helen Nyas Aaron Bisera korumu Nyasaba seseni sana wa muma you have my really great friends na ino karemo gora adwaro mochango chief mwandangiri Tindi mobe Helen shilingi 100 Bona bagaka banya myobo nakimwatiri naiga haya chakaga our elder Samuel Ntarige shilingi 200 Henry Nyabuto shilingi 500 Osoro Mosongo my brother shilingi 200 Joshua Okindo shilingi 300 Ogega David Ogega Ndama shilingi 200
Machungwa mwoleka shilingi 100. Umwalimu oira na atoete 5,000 last time na hando otomentire rifwe yemo. Iga matafori aye aliatewete na arakwa achari tokaendelea konya punguza. Joseph shilingi 200. My brother Johnson Yogemu. Yani nderaje kanisa na hando otebirenga. Aliaje kanisa nyamyobo. Na handi ko na otete ngatomishi. Otolendere shilingi 100 ya samo seseni. Oyo minto Peter Osiemo shilingi 200. My son Nehemia William utumire mpesa ali shilingi 200. Patrice Ogega uyole dikoni to shilingi 100. Umwalimu ito mare tengea shilingi 500. 500. Samuel ototo kiongozi kia magacho otutumire shilingi 500. William ondie shilingi 100. Umojo korone. Omogisange koranda mari nga mogisange ya. Otoire shilingi 200. My brother Isaac who is the church elder shilingi 1000. Momanyi shilingi 100. Ongeta shilingi 200. Sakari Moreka shilingi 100. Onesimus Rogonjo shilingi 100. Chaso ni onyego shilingi 100. Mugambi narenga. I want ntagete mugambi okwani mugambi mino just by greeting. This is my area assistant chief, Peter Mogesa. This is assistant chief Getenga sublocation. Muma sublocation Getenga. Onesimus. Omogambi one ongere shilingi 2,000. Omosani one nende ndina mutemo iso ndo wato donation yo pastor one Pastor Josephat Sanduku. He sent me mochango yo shilingi 1,000 na tangasti na sako siseni sana. You are my very great friend. Ototomere shilingi 400. Kwa ningo. Na baga kabandi batika tabu munya ko chega kingenda ko karate. Aba baga ka job. Job ma to we karanza mono. Job otolende shilingi 100. Elder otolende shilingi isa chache elder muma otolende shilingi 200. Jared matoka kurumuma. Oh, my brother Nyasago says na akoro sometimes back 100 shillings. Joseph Oino. Moses Oino. Wa kongora tera pesa lakini akora antisa. Shilingi 100. Lapa ni Ombongi otumire 1,350 na Nehemia Ogembo 200. Ngotigaire gaki itokora. Ngwete my director Catherine. Ando my mami ngogenda tole naye safari. Toira bana gochikolonchi amache uchimetamayo. Umosaye one kiongozi kia basaye Mangere district onere rubatendete shilingi 200. Biamono naende. As Mwangaza Talanta School, we support this church with 5 sermons. Thank you. Hiyo ni ngapi? Simiti tano because yeye ni chairman. So asengencho ngoto support yale sana nero gocha gochireta.
atazileta, na pia tukiwa na ile function ualike hii kanisa wakuje tarehe 13 April. Tarehe 13 tuko na function, nitawaalika kanisa vile mmesikia. Hiyo pesa mimi ndio chairman. Mimi ndio chairman ya pale. Mtanipa pesa baba. Mpende msipende. Omwana kwaya Omangere Emily, a soprano singer, yarangola baterinde. 200. Oh, sasa. Ndo otigaire. Ndo wete biaga sato atokonya. Igabana umuchibwara kwana tukole kulwa. Thank you so much. Wacha nichukue fursa kuwasalimu amjambo katika jina la Yesu. Amjambo tena. Mimi kwa majina najulikana kama Peter Mogesa Kunyoria. Mimi ni senior assistant chief wa Mang'era sub-location ambayo ni Baochi Church location, Ugembo division, which is sub-county hapa. Ningependa kuwakaribisha wale wote ambao wametoka nje, including my chief who is with me here, kwa sababu wageni sisi tunawapenda sana. Nikijaribu kuangalia live historia ya kanisa, one time nikifunga macho yangu naona siku moja tulikuwa tumeiwekea supporters ya mgomba ndizi. Tulikuwa tunatoa hii mgomba ndizi, mnaona iko hapa juu, tunaweka hivi isianguke. Wakati mwingine ilikuwa inaanguka wakati tumeanza lesson. Lakini sasa nimeona imesimama, lakini kwa sababu imesimama tena mkono wa Mungu umetuonekania, ndio naona sasa tunaanza kupanua, kwa sababu shule zimekuwa hapa nyingi, and because of the municipal ya Ugembe imekuja, unaona sasa watu wamekuwa wengi. Kwa hivyo nafikiri very soon tutaanza kufikiria kwenda wapi? Kwenda juu site. Kwa hivyo wacha nikaribishe chief mwenzangu ambaye ni chief wa Muma kutoka huko juu, tunajuana. Lakini nataka kusema karibu sana na wageni wako na wale wote ambao wamekuja kuungana na sisi katika siku ya leo ya sadaka maalum. Wale wa diaspora ambao wanatusaidia tena wametusaidia sana. I want to encourage them. Wasife moyo, waendelee kutusaidia. Even the visitors who are with us today. Nimeona mkono wa Bwana ikifanya kazi. Thank you so much and God bless you. Karibu chief. Wanaopendwa na Kristo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sitanena mengi kwa sababu nilinena mbele. Majina niliwatambulisha, ni Onesmus Yoina, assistant chief Muma sub-location. Na mimi kule katika kanisa langu niko in charge ya development. Mimi ndio chairman wa development. Iko na kolegia basani. Hii kazi tutafanya tu, tukikufa ndio tutaweka vyombo chini. Lakini kama tuko hai tusukume kazi ya Bwana. Asante chief kwa nafasi. Thank you so much chief. Bona soko koronyo ndetayo Director Evan Sorenge. You left this place yesterday, but last week, that is to the US. Watoto wako hapa. Tunakuomba utusupport. Henry Mosoti, kijana yetu hapa, akiona hii namba, please utusupport kutoka Minnesota. Benson Amaya, Shemu Ondara, Lilian, wote wako kule Washington. Wakiona hii namba, Elder Ongeta, please mkiona hiyo namba, give us the support. Hata Ongeta alitusupport the other day, alitupatia 14,000. Alitupatia 14,000. Lakini kwa sababu tunaendelea, basi mkiona hiyo namba mtusaidie. Mungu awabariki sana. Pesa yetu hatujatoa. Danga kingali ukeba karangi chio. Elda korte goriaye otoire 1,000. Ani je chumani karenka na ande na arure chi tinwe tibesa. Na inje chumani ne karenka enya na gorite gatigara. Moyi na ne korunde 2,000. Amura bari baito boko karo mugocha gwetaria mwete mwakeni muje ne chuma. Iko chuma mosi ento tutangana korora ne chuma iyo amura bari baito timweba. Omongi no daga bakwaniga. Mongi no oria. Teno bakwani. Tenaiga. Motanyo ore twene ere taba munyoki.
ng'aki okondete iga munachire iga oyo nere na inche tigabakwani neron bia mono tiga tukore mochango ito okorugwa ito kwa rero tiga tukore no gosaba Nyasaye tato mutongi twakobakire mbia mono kerande twakorira aya iga twene okobaka butambe otoyeribaga saitani ta totarira eria basi gutuyeria obese gosekerwa Nyasaye tiga tobasore butambe eri tokora yoga nitia sex to buturi ito amen. Pole sana. Pole ekene. Ataragenda no mageni ito monno ikire MCA yaito amatangazo nara chire maika kakimunga bere aramisi saa moja ntobwate church board na abadiko na balisia na balibate nerete church churches didi endagira tokoli enda tonyora ne mata tokua negento gete na pastor no rabe abadikon abalisia na batanga ne ba churches tonyora na iskali ditokoli endagira pastor nabo biamono karibisa mogeni ito. Pole sana. My son who is Mheshimiwa James Ondari and my very great friend. Muisonde iga ngakrete simiante nganko nore kankamate nonde lakini pometi na rengi. Agante byo chomi nyoke bono konyoro bisi tokwane kera nita tokwana naye. Kuche kogenda ofisi yaye akena kangali katoka gamba for quite a long time. Kamate ya agitare 15 getembene kara. Otago chalende oshiriki na into 790. Nasago seni mheshimiwa soko ancho mwalikone. Bono gaki ongo karibisha. Yanga chibwa o karibisha kia nane nyuwete no igoro kwaringa. Igoro bono musumo isonde. No kwaringa skuru gaiga. Chifu mukaribishe tukore. Thank you, Joyeli Baka. Let me take this opportunity to welcome our member of County Assembly, ambaye ni Mr. James Ondari Paradiso, ambaye ni kiongozi wetu maarufu sana kwa sababu siku nyingi sana ametusaidia aswa kujenga mabarabara zetu. Hata jana bila alikuwa hapa niliwaambia sasa ile barabara imepaki Bwana James ni barabara ya kutoka Nyamiobo DOK iteremuke iende Mangere amini Nyamiobo SDA Church iende Mugesa Road alafu iende upande wa chini wa ila Lamu inatoka wapi? Inatoka Ogembe ikienda Nyamasege. Aliniambia hiyo mambo nitafanya na leo wacha aongee kwa sababu nyoka akifika wacha aongee kutoka musikie kutoka mdomo wa nyoka. Thank you very much and God welcome you sir. Karibu mheshimiwa. Mwana Yesu wako. Happy Sabbath. Happy day. Nari ngigasi. Kiro muntu nabwate ritukuria eri gutimuka lakini tukondiri rinene mono kubwa Nyasaye. Usabona talibo. Na nje mambi ngutimuka. Lakini nabwate abantu bari ngikundi mere para ari mangere stwa engobe komoro mutu tarakura. Para nira ari mangere kuruku. Mangere rioenga ria chuma ya chigukura magima. No ena ari ngine kirakita. Ande nakikiandu sio gembo nari na agenda na kira kiguchioro. Na abe kachi anga choko gende gasi timbe getichi anga choko genda kanisa ndanga iniriri. Okura ndorendo muchabu to basa kondorera bubi. Nega sinakorete kireke naringi. Lakini yangu yane egera chito bisi yane agande binga bantu bagetemberero no bariga bagocha gushiriki naino. Tante beti no enga mubwata sadaka maru mutonte beti kigwatete nabantu bagetembe bakorete kireke baro. Tonte beti boy. Oh no njena anga neba umuntu ko narite kobera nabantu bamino neba tubwati kende nabo gutaro bakwa obakwani. Ateba neba ndigasi. Tigangete nimba kwani gukwani weka kiagera it is long time na akorete kiriki na baroche kiagera ndire na achitima
nkare rero nateba tigang'ete mbakwani otherwise nabakwaniri mbuya muri nje Nyasaye nandendete mbuyande timbwati kende kira kinda complain. God has been good to me ong'eri ribaga nkorera abantu bamintega igasi and I'm happy koyekora tinkwana amange chiparanjiri chitigarete chinke kanisa imetari oroto gukwanira lakini teri siasa ngokora kiageranche ning'eire gasi ngokora kiriki ngokora nateba ng'a chiparanjiri chiatigaire chitu squeeze ntubwate mechando chugoeta para lakini iga ne town iga nto chitoigore pare yetete kanisa gwiko umwaka uyu gocha gwe serikali umwaka gocha gwe serikali uanza 1st July oero umwaka ukubwati umutinyosi usita bono nkobekande chibesa igoraga gwika ebipara ndabase kuigoraga gwika birabase koba bitatu urumuino gari ekona esituwanzira ria bisoro mugwika ase naro ipareta kire kuiguru ganeta kire kuiguru nande eyendo moisese chibwa chete kuigora igari mang'ere muino ria bosibori ichina chipara tugocha kuiguru mwaka uyu so tati tonyare gweta buya natebetia abaiburi ekero naengorora ng'ati ndaba consider ase amache kurema egesima gose gokora kende esababu amache naro tobwate ya national government a 138 million aikire kanisa Catholic ntochi tobekorwa amache around igo ntobwate mechando ya amache ntaite tokoigora chipara ching'anye gochikura chianse kubekwo eramu chianse kubekwa chitaya erinde nainto totare buya ogembase ito igo tindaite nkwana amang'ana amange ekero nabanyora igo nabakwaniri lakini Biblia ngukwaniriria omoiso ng'a kora abo omwegenu ase ayari ara amake na inche ninkobeka orende ebire ebinene natebia abanto ng'a inche tindikobetereri banto in 2027 moise konyora ng'a nabeire omwegenu na omokong'a ebire ebinene lakini mokonyora ng'a nabeire omonto otari omwegenu nkobe gochinka mbere giosi kiogembari nyakoneria abanto noe na esimiti amang'ana aya akora kere ahere ekere ntari omwege Nyasaye takoa omonto otari omwegenu binto binde bire ebinene noe ninuma ekere kwabeire omoshirika omwegenu omoiso ogo okoegwa gwaba omorisia gose na omodikoni mogwansera gose na omorisia gose na omodikoni gogokina ake kwaba omoasisant wakorera gose na omopasta gose senior pastor kogenda bono rende naki ngoteba kiranyarekane Nyasaye narora nero ratokonya timbwati amange mang'ere moino omopasta omofada naroe gobofada nere bagosherekea rero noe narenge egasi natenga tigang'ete naino mbatebe mbuya mono mbakwani naende moino ng'ende mbatebe nabarabwo ng'aka omopasta omofada agokora emisa nabarabwo mbakwani ase eng'encho otantebeti chibesa nabwate omobuko naye ngochi kogora endagera ang'ire nka 10,000 tiga mbatigere echi naye ngochi kogora endagera lakini bono omaete tontebeti tiga mbatigere tinamanyete aro ng'a na omochango inche bono nacha omomura onde omomura naretwo atara nere epara iga lakini orenge omorebi nere naende ong'inyori ng'a abanto bagetembe mbara bono twagatarire nere epara iga ogontebi ng'a abanto bagetembe mbaro omanya goteba ng'a na omochango babwate nasituka ng'a na omochango bori babwate gose na abanto bagetembe oyu na omonto orenge omorebi ogendete gosiba bono mambi nagera natiga ngochi kogora chinyeni ng'erera omong'ina nateba tiga ndete ninche nyore chinde chikogora chinyeni sani aro nagotete ng'a gogocha oche na esadaka nabo nambete gokwana lakini Nyasaye gose otoire 10,000 Nyasaye gose seni sana no toramo naye ntwakora ntwasaba program. Thank you so much. Kerongo cha gukina mheshimiwa kerongo cha gukina aonda yeto cha kwa babuna nyo 10,000 na jikwa ngo chikogore ndagera maiguri mwambire ne njuo na intuka tempo to sere mago genda thank you igo ngakera igo 10,000 ninge ngo chikogora ochande kete inu genda ko bera gao tokanocha mangere mbacha mangere umefika no peke yako huko
nyebago nyora mwabere bia takwambia vile tunafanya. Meanwhile, muma njaliete mole katika gete korabu ni mejinda yokara. Wano toko ya beka iga. Tima tiki mwiro mheshimiwa na hata itarara chukua chitu na chikotera. Tima tiki mutigera muma aweka stanza 2 mwangaza stanza 3 yani baweka stanza 2 gents usini ni muda demora inukora vera kao. And then wanafunzi watakuja and then sasa nyinyi hata tukwambia mheshimiwa mko hapa. Senge tupatie kitu. Thank you. Mwalimu natoka nani mwa smile. Matene TV mole mna. Sikako chika baba. Takwe babu yangu. Takete mokorega. Mugambi ntegera. Siminyamaze. Praise God. Tegera na ino. Skaiga ndo jikimoko miganira. Igwa. Karamo cha kwanda chikambi omwaka oyo. Ngo tenete kwai. Moteli ning. Audio lead. Ase bonds mena tutwenz bitole umugambi na rogo tukamber. Correct? Twenze na bagambi umugambi na rogo tukamber. Sikiza. Ni chukua tagara. Amwezi nyamaza. Bali motori kuruka aba SD na baligo. Wana nte tukote bali batega kuruka na muligo mukuwe. Kira lit ko komogotera. Kira lit ko korudero. Unless muligotera dagente kiga mogotera bantu batatu. Kamaranche takuba angaiga mwati bantu bali muinali. Takolia bantu bali magai ni bibe bache kanisa. Bagocha bara bachenu baruke kababwa tibibe. Mwigule. Mugocha mwabeka straight. Egara kiro monto bar. Molisi abumbata yetkona. Kinabe keranga mwate na kuchumuini. Nande mwate na kuchumuini. Igu nande mbakonyo mugambi. Ekero mobese mobegete kiro monto na tokora ngotari goche training. Monto lyo konya kunywe ngoli ya muliro. Kwanya kogenda abageni agweru ngoli go samba. Oligerere tigo gate waka kumbe ngo samba yalenga. Insogo tuera. Nsega ne kape ikwende begire chitairi. Igukomera. Akeka mariga chaka koraki. Amariga chaka goche. Gatorore ngoli utari gocha train. Hallelujah. Digere go smile gakora ngo chaka go torogo tera. Cheza wimbo baba. Mwisho umekaribia, ukitunyemelea kimya kama ujio wa mwizi. Bwana atusaidie tusije tukalala kama wengine wanavyofanya. Tukeshe na kuwa makini, maana siku hizi ni mbaya. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Mwisho umekaribia, ukitunyemelea kimya kama ujio wa mwizi. Bwana atusaidie tusije tukalala kama wengine wanavyofanya. Tukeshe na kuwa makini, maana siku hizi ni mbaya. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Ndiyo marefu maisha haya. Dalili zipi wewe wangoja ndipo uone kwamba twaishi siku za mwisho. Tukeshe tukiomba tukijua kwamba twaishi siku za mwisho. Siku zilizo mbaya na wokovu karibu na siku liko siku tulipoamini. Ndiyo marefu maisha haya, upesi yanapita yanaisha. Ni dalili zipi wewe wangoja ndipo uone kwamba twaishi siku za mwisho.
tukeshe tukiomba tukijua kwamba twaishi siku za mwisho, siku zilizo mbaya. Maana wokovu wetu ukaribu na siku liko siku tulipoamini. Maandiko mengi yameshatuonya tuwe tayari, macho yetu yaangazie mji unaokuja, mji Yerusalemu. Tusitumaini ya dunia, yote yanapita. Mungu ametuandalia mambo mazuri mbinguni, tujitahidi tusikose pale. Maandiko mengi yameshatuonya tuwe tayari, macho yetu yaangazie mji unaokuja, mji Yerusalemu. Tusitumaini ya dunia, yote yanapita. Mungu ametuandalia mambo mazuri mbinguni, tujitahidi tusikose pale. Ndio marefu maisha haya, upesi yanapita yanaisha. Ni dalili zipi wewe wangoja ndipo uone kwamba twaishi siku za mwisho? Tukeshe tukiomba tukijua kwamba twaishi siku za mwisho, siku zilizo mbaya. Maana wokovu wetu ukaribu na siku liko siku tulipoamini. Ndio marefu maisha haya, upesi yanapita yanaisha. Ni dalili zipi wewe wangoja ndipo uone kwamba twaishi siku za mwisho? Tukeshe tukiomba tukijua kwamba twaishi siku za mwisho, siku zilizo mbaya. Maana wokovu wetu ukaribu na siku liko siku tulipoamini. Ndio marefu maisha haya, upesi yanapita yanaisha. Ni dalili zipi wewe wangoja ndipo uone kwamba twaishi siku za mwisho? Tukeshe tukiomba tukijua kwamba twaishi siku za mwisho, siku zilizo mbaya. Maana wokovu wetu ukaribu na siku liko siku tulipoamini. Ndio marefu maisha haya, upesi yanapita yanaisha. Ni dalili zipi wewe wangoja ndipo uone kwamba twaishi siku za mwisho? Tukeshe tukiomba tukijua kwamba twaishi siku za mwisho, siku zilizo mbaya. Maana wokovu wetu ukaribu na siku liko siku tulipoamini. Hallelujah. Arama terambi ya bongoter. Naka uniform rende mwikulire to. Sinaboga ni baguchi. That is nice. Thank you because of that. That is Muma from South Mugirango. And then wanaoingia jukwani ni wana Mwangaza Talent ambao sijui wanatupa nini. Najua hao wako na talent kivyao. They do that. Chini ya uongozi wake Kalen. Sijui ni Kalen ama ni Karen. Catherine, sorry. Thank you. Thank you Mwewa. Because of that. Smile watoto. Smile. Acha msikieni. Pata ka memory verse kutoka kwa huyu mtoto. I know aka kanajua memory verse. Your memory verse comes from the book of Psalms chapter 1 verse 1. It says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his law is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He'll be like a tree brings forth his fruit in its season, and everything it does shall prosper." Say hivi. Kesongo Eyemo. By the way, no matter how you manza buli eyemo nangikote.
That is the truth. Mimi sijui. Thank you, my daughter. Your memory verse comes from the book of? I don't have. My memory verse comes from the book of John 3 verse 16. It says, For God so loved the world that he gave his begotten Son. Whoever believes shall not perish. Say amen. Say amen. Ngoma ate kitabu hiki kigusi. Mumanyeti. Nandate Yohana moka. Arabuno kuku moka. Ngoli wate buku yike gusi. John 3 verse 16 igora aga boy gubna kugwa. Toko nyora. Gugwole. Yote waiga. Nakinya saa ya njetense karuo mwana oyo mumoima elinde muntu ndegwensi oyo mwege nire tasira kulinda nyoro mugwa karana kare. Amen. Atemir konya waikiror. Aberigo. Tadi awo tenga na berigo no nyar ko irolira. Moka bano irolira. Nyago takere. Ngolio tabasi na berigo. Nói qua somira tewa. Nakinya saa ya chetense goika karuo mwana oyo mumoima elinde muntu ndegwensi oyo mwegendire tasira kulinda nyoro bugima bwa kare na kare. Amen. Aberigo. Kwa tutubakande telibo. Ain ikina kitabu abantu. Iyo wezi jua wetu susumbuana. Kama mama wajui. John 3:16 ikigusi. Kogo modera kinta toranda kachia. Mbamanyetia. Thank you. Wacha awaingie. Wacha singenje Pastor Ochire. And then mulika balia kwara mulika na balia kera bakurigiri kuchika kwarna kyantu bakurigiri kubarigiri bali nebia. Usaba kubarigiri. Twende. It's your time. Sing the wondrous love of Jesus. Sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for our blessed. When we all get to heaven, what
akifika stanza 2, gents, mcheze kama nyinyi. Uyagoikera na setata, o motoria, oito.
no kogane soe umuchumuya we dhahabu naye oyo minto tige bibe osowe togoke twensi tochenge gosoa igoro matata oito mabe no maburi para byaba yeso nabate bien nababu ndeno kugane soe umuchumuya we dhahabu oyo minto tige bibe osoe togoke twensi tochenge gosoa igoro matata oito mabe no maburi para byaba yeso nabate bien nababu babori mbara byavaega yeso nabate bien nababu Rosia chencha chimo wenere yeso motoria oito ngoira nare ngere yaye momo akero monto eboro yo mitonga yorabe nobo siru gose obogima uyago ikera na setata o motoria oito Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito Township Lucha Township akero monto eboro yo mitonga yorabe nobo siru gose obogima uyago ikera na setata o motoria oito Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito ngoira nare ngere yaye momo akero monto eboro yo mitonga yorabe nobo siru gose obogima uyago ikera na setata o motoria oito Rosia chinchera chao chimo wenere yeso motoria oito ngoira nare ngere yaye momo akero monto eboro yo mitonga yorabe nobo siru gose obogima uyago ikera na setata o motoria oito Hallelujah. Azma tuamshe wakati mnataka kulala. And tunaendelea hivi mpaka jioni. Wakifika ni lancha mbona mko doza mko hivyo? Thank you. Gucha Township is our school, our neighbor school here. Ambao wako pamoja na sisi. They mostly worship with us here. Na wakati tunapoendelea hivyo cheza wimbo wao and then the hosts ani nunganya kuli murochia se ambaye yare guchi ani numuiwe tasto gaka guchi tunapoendelea wote cheza wimbo aliyepanda mbegu njema katika konde lake lakini watu walipolala kabisa Nakushukuru ewe Mungu, ni mengi umenibarikia, kwa yote umenitendea tangu kuzaliwa kwangu. Lakini leo Baba, ninalo jambo moja nataka nikushukuru.
nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha. Mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi ali Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliitwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Kukupa wewe maisha ya kutamanika. Wengine wanaishi maisha ya fukara ili sisi tuweze kufaulu. Maadili mema wametufundisha wazazi wetu, yazingatie na usimsahau mzazi wako. Mzazi kajinyima mazuri ili kukupa wewe maisha ya kutamanika. Wengine wanaishi maisha ya fukara ili sisi tuweze kufaulu. Maadili mema wametufundisha wazazi wetu, yazingatie na usimsahau mzazi wako. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliachwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliitwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Mzazi wako hata awe vipi, hakuna mwingine kama yeye. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Baraka tutapokea na siku nyingi za maisha yetu. Heshimu mzazi, Mungu kakupa huyo jinsi alivyo. Shukuru Mungu wako, maana wengine hawana wazazi, wengine waliitwa yatima wadogo sana kujitegemea wenyewe. Bagotera nga togia Nyasaye kugera ubwatu moibuli bane babwate baibuli kandi gochigaho gochinga gichiri karamo kandi kuruga barenga babwata baibuli kyokoboka igoro barenga babwata baibuli bana tiga banta banene barenga babwata baibuli igu ko batumande yentekamo ogendo manyaso moibuli akorara. I've sent you this bali muri gari. Everyone go and know where your father, your mother sleeps. Abaibuli baito bamenyerete ni bakorarere bichanchabe and they will not say. Magul. Abaibuli baito de bichanchabe bamenyete
bakorarera and they will not say. Emachania kagorie kega aria sebi chanta bebiko bisuga bana bamuramba ko bi access magos. Thank you Gucha Academy Tutene Twins. Simama wote. Tatero goko ba kanyasai. Bakanya saumo sesenyam vitongwa biense movakem mogandoi goro movakem. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunalitukuza jina lako. Tumejaa wingi wa shukrani, tumesema asante kwa ajili ya ulinzi wako na upendo wako ambao umetufikisha kiasi hiki. Asante kwa kutulinda wiki nzima, tumehangaika hapa na pale. Lakini kwa sababu ya neema yako na upendo wako umeturuhusu kukusanyika kwa ajili ya ibada takatifu. Tuomba Roho Mtakatifu awe kiongozi. Tunashukuru kwa ajili ya ibada zote zimeendelea tangia asubuhi na tunapoendelea hadi jioni. Tunaalika Roho Mtakatifu awe mwalimu na kiongozi. Tuomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Biamono nande twekire chinsa chingiya asenge njogo chikomo baka Nyasaye na koiguringana riaye ngoja motwe kiagara baka ni bon speed din twa mbato kwa nande twa bamanya tiganchi che tumanya ne motuga iga egere tokendre ne program oyole koruga ari muiso ya korukugwiriso ni kunyoria. Happy Sabbath, happy day, be blessed. God is good and all the time be blessed. Abonsi barenge chikolista chie kanisa na kurwaria omagedino ito nere akorok Moses oino koru South Mogirango ese kwaye yaiche enyetigango nera tukwan abanju ba Kristo nabakwani ambia more ritama sesio ino koroku koru South Mogirango borabu igombi amona sogoika mbiamono yoko bwatia no molis chak bwe kaniseye molisio yokabere Biamore nande toba biamono ese koragene maiki ine bwate mechando kete biamono na inche no molisi sakoyaro molisi bwe kaniseye pasto itonara pasta Jerusa yara saruti gachinse cha chigoika na gendere neri ngana na tukwani mbiamono nere pasto ito bwe district ye nero tenene tega iga na Nyasaye tiga mokonye bono chinsechi tiga ngeo mulisia atosomere dingana kebungu ya itoge usikorua se kitabu kia ba Colossians iseto 16 Colossians 3 verse 16 yabateba iga dingana ria Kristo dimenye asobonge imeya ino moga no kworokereria na goteberania asobongaini bwensi mogotera asichi saburi na amatera ne chingero chiomoika asogwakera Nyasaye ngambia mono ase chinkoro chiaino ime ningirore
Lingana lya Kristo limenye asobongo ime asobonge ime ya ino mobe ya mokorokerania na goteberania asobongaini bwensi mogotera asichisaburi na amatera nechingero chiomoika asogwakera Nyasaye ng'ambu ya mono asichinkoro chia ino ime mariko na bari na pastor tokoroka no gotera namba 32 Kiswahili 38 Kigusi bateria. Tusimame wote na wimbo nambari 31 Kiswahili 38 Kigusi. Tusimame wote. Niimbe pendo lake. Huo wimbo unaenda hivyo. Niimbe pendo lake, pendo la Yesu Bwana, sababu alitoka kwa Baba akafa. Niimbe pendo lake, sifa kuu nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake, machozi alitoa ijapo sijalia maombi yangu bado aniombeapo. Niimbe pendo lake, sifa kuu nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake, upendo kubwa wa dunia haijui samaha kwa makosa kubwa kama yangu. Niimbe pendo lake, sifa kuu nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake, hapana tendo jema ambalo nilitenda, nataka toka leo nimwonyeshe pendo. Niimbe pendo lake, sifa kuu nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake. Tusabe Nyasaye twakobakire na ndenseye bya seri baga watoire kurumambi twakorera ayarenge kerenga nonya nturakora rituko Nyasaye twasoire nsemende yarenge yere abenene aseri tukoria Nyasaye nsema yokoreta ringana ria nkoro pasa twambikira samao kawe kerarete ringaneri ororekana Nyasaye asare
ayagukwa no monotongi oya senanda wa saga ya elia koremeremo unora ya chike koro wanja kwa stax no motoria. Amen. Abagusangiririe sataka banyare kuimoka inde basangirire ekwaya nyamiobo mwarangiri moche busi. Sema tendeni haki, sema karibuni, matendo yetu yale mabaya. Yesu kasema tendeni haki, kweli mbinguni karibuni, mabaya tuyaache, tangazeni kwa bidii Bwana awakubali wote wakosaji, awakubali wakosa na wali kuna wakofu. Tangazeni kwa bidii Bwana awakubali wokovu ni njia pekee ya mbinguni. Twatangaza wokovu ni njia pekee ya mbinguni. Ondokeni mjitenge na maovu. Wateule ondokeni mjitenge na maovu. Wateule ondokeni mjitenge na maovu. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, Bwana Mungu, hukumu ya karibia.
mbinguni. Atakayelikana mbele ya watu, nitamkana mbele yake Baba yangu aliye mbinguni. Hawakubali wakosa na wahalifu, mwambie hawakubali wote wakosaji. Hawakubali wakosa na wahalifu, mwambieni kuna wokovu. Tangazeni kwa bidii Bwana hawakubali wote wakosaji. Twatangaza wokovu ni njia pekee ya mbinguni. 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 Wateule ondokeni mjitenge na maovu. Wateule ondokeni mjitenge na maovu. Wateule ondokeni mjitenge na maovu. Asema Bwana Mungu, hukumu. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Asema Bwana Mungu, asema Bwana Mungu, hukumu ya karibia. Biamono ase chinse chingiya ay Martin tenenango Martin ngayenda kormangere sarutie kanisa ika maeto mwana oyo akorwe kanisa ya Mangere noyo director mwako kor Martin kor ngumbu salia no mwaino itoka iga biamono kwaliga nigu nande chinse chingiya asengencho chinsa chigo tomnyokia ne mepango ya beire menge nande ya beire mia chinse chingo chikoira libageli mukaribise pastor ito onyoro bwate ngane elimo abera akwane nande ato endagira ya igoro Pastor Jerusa tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, sioni watu wakiwa na mikono hivi. Mlikuja na mikono, mlisahau nyumbani. Habari ya leo? Sabato njema. Njema sana, hasa sabato ya leo. Sabato njema. Sabato njema. Njema sana, hasa sabato ya nini? Ya leo. Aya, sabato njema. Ndio tumekuwa na sabato, lakini hii si ya kawaida. Bwana asifiwe. Nimekuwa njema maana ni mpya. Tunashukuru Mungu ni maana leo ameruhusu tukutane kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Wageni wote mumekaribishwa.
Ninaona wageni wengine wanachungulia maana hawanioni vizuri. Nasema sana kwamba karibu wageni. Nashukuru sana, ninasema karibu katika ibada ya siku ya leo. Kironsa mbere tikiro muntu ngo igwara muno yongo kwana. Sawa. Wageni wetu kutoka Muma, sehemu zingine mmekuja, nimesikia. Nimepata taarifa, nimeona, nimefika nikiona wageni wakiimba, nikaona wanafunzi wanapendeza, kwaya zinapendeza. Nashukuru Mungu na ninasema kwamba Mungu awabariki, jisikie nyumbani. Hapa ndipo mnastahili kukua leo. Ndio Mungu amepanga kwamba muje kwa ajili ya kumwabudu. Kwa hiyo kwanza nimesema karibu wote, jisikie miguuni pa Yesu. Siku ya leo ni siku ya watoto dunia nzima. Leo ilikuwa Children Sabbath. Ingewezekana leo mnenaji mkuu angekuwa nani? Mtoto ndiye angekuwa speaker wa leo. Kwa sababu leo ilikuwa ni sabato yao. Worldwide tunaiba Global Children Sabbath. Sabato ya watoto duniani nzima. Ilikuwa inasema mambo ya ujirani mwema. Vile watoto wanakuwa majirani wema. Jirani mwema hawezi kuchokoza mwenzake. Jirani mwema hawezi mchukia mwenzake. Jirani mwema hawezi kupiga kelele kanisani. Bwana asifiwe. Jirani mwema hawezi kumunyima mwenzake kitu kizuri. Kama ana chakula, amekosa kalamu, jirani mwema inabidi asaidie mwenzake. Kama anajisikia vibaya, hana afya nzuri, jirani mwema. Mtoto tunahimizwa kuwa majirani wema wanaoonea watoto wengine huruma. Wanapoona wengine wana ulemavu, wanawahurumia, sio watoto ambao wanawacheka. Kwa hiyo leo inahimiza kwamba watoto wawe majirani wema ambao wanasaidia wahitaji. Maana watoto na wao wanajifunza wakikuwa wadogo, hawatajua kusaidia. Wanaanza tabia ya kusaidia wakiwa wadogo. Kwa hiyo siku ya leo kila mmoja afikirie, ajiulize kama yeye ni jirani mwema. Yeye ni jirani mwema kwa mwenzake. No mwama to muyole. Kose goro mungiti. Mwenzako ana kitu na abalemerwa. Kwa hiyo wacha niwamegea tu kidogo kwamba leo tunasoma kisa, tunasoma kisa sana cha yule Msamaria mwema akakutana na watu wabaya, wakamfanyia vibaya, wakamuua Robas, wakamnyang'anya mali yake yote, wakamuua. Banyoliro muntu ibibago egende kanena na rocha accident moja ilitokea wakati nilikuwa nasoma Tanzania. Watu wamepata ajali, lakini watu wengine wanashughulika kutafuta mifuko yao waone pesa tukue waibe. Yaani kuna mwenye aliumia, tena alikuwa amevaa suti maana ilikuwa ni siku ya harusi. Yaani wezi ameumia, yule wa kusaidiwa kutoka kwa barabarani, lakini wanang'ang'ana kumtoa suti.
wanang'ang'ana kumtoa suti, walitoa shati, walitoa koti, sasa imebaki longi. Sasa ndio wanaburura, wanatoa kwa nguvu, anapiga kelele maana wanaendelea kumuumiza. Ndio watu wanafikia wanapata nasikia ndio wanaenda kumsaidia. Wale waovu, robbers, hawana huruma. Barabugo ichabati na batiko mondo getiriana na nagukugochiabu goichabanya wale kibatagete. Lakini kama Wakristo tunahimizwa kuwa majirani wema. Na majirani wengine wabaya wa shetani wanaweza wakachukua hata si nguo peke yake. Na anu mondagocha na endo ngento mondo na andu irabyonse pi. Gosa abande bamongenda batige bintu byonse kwa kumina ki na ningi bakora tendo kiye batagete batari kumutikira obogima. Kwa hiyo as Christians tunahimizwa kuwa majirani wema. Watoto mnaotoa msaada kwa wazazi wenu. Watoto wengine hawapendi kutumwa nyumbani. Wanakataa. Akitumwa anasema siendi ngo, anaambia mzazi hivyo. Siendi ngo, anakataa. Kwa hiyo watoto siku yenu inasema mwe watoto ambao ni watoto wazuri, ambao watasaidia wahitaji wanapokuja kwa ajili ya msaada. Vile vile hata kanisa ni one of the institutions ambao inasaidia watu hata wahitaji. Ndio maana huwa tunapata makanisa yetu wanakuja watu wanahitaji msaada. Mwingine anakuja na barua, ameandikiwa, ameweka muhuri, anakuja kuna shida kubwa, mwingine akona kansa ambaye anataka aende Kenyatta, mwingine anataka aende India, alafu anakuja kwamba anaomba msaada. Watu kama hao tusiwaone wakipita, tuwaache tu. Tujue kwamba wengine wamewekwa kwa ajili ya kutujaribu kama Wakristo ili tuonekane kwamba ni watu ambao ni wa msaada. Friends in the neighborhood ilikuwa inasema hivyo, celebrating kindness and respect across cultures. Yani watoto kukua marafiki, kuwa na ujirani mwema na kusherekea. Kindness ni mambo ya kuhurumia na kupenda na kuheshimu watoto wengine. Jua kuna watoto vile tuko hivi, wengine tumetoka familia mbalimbali. Kuna watoto wengine bado wanalala katika nyumba ya nyasi. Kuna watoto wengine wanalala katika nyumba ya permanent. Kuna watoto wengine wanalala vitanda vizuri na mattress nzuri. Kuna watoto wengine wanalala chini kwa gunia wanalala. Kwa hiyo nyinyi ambao mnatoka mnalala pazuri, msiwadharau wale wengine, na wao mnastahili kuwapenda. Kuna watoto wengine wamezaliwa eraro marabu akororoliu mumwamu amatebya yongege kondo. Hapana. Kwa hiyo tunastahili kuheshimiana na kupenda. Unajua watoto, mtoto yeye hata akikuja hapa mtoto mzungu, akipata watoto rika yake, yeye hawezi kukumbuka kwamba ni weusi. Wataanza kucheza tu, unapata wameingiana. Kwa hiyo tunastahili kupenda majirani. Nilikuwa nataka tu kuambia habari ya watoto, unajua kwamba leo ni siku yao. Watoto wajue majirani. Wanasema mtoto, funga macho yako, ufikirie dunia nzima, ukumbuke watoto wengine ambao wanateseka. Unaambiwa ufunge macho hivi, ufikirie watoto vile wanaumia. Hebu kila mtoto fanya hivi, ufikirie watoto wengine. Na ukifikiria haya basi. Ukifikiria watoto wengine, unapata watoto wengine wako wapi? Wengine wako gerezani, abandi ni chichokole town, abandi mbabwati abayibori, abandi batugutire, abandi barasa kongu. Kwa hiyo tunastahili kukumbuka hata wakati ule mnakula chakula. Kumbuka kuna watoto wengine hawana chakula. Mungu awafungulie njia ili nao waweze kupata chakula. Wengine hawana mavazi. Wengine hawaendi shule. Kuna watoto wengine hawaendi shule, wamefukuzwa karo, wako nyumbani, lakini wewe unaenda shule. Unastahili kuwakumbuka watoto kama hao ambao wana shida na wanaoteseka katika nchi zingine. Haijalishi watu wanaishi namna gani, tunastahili kuwatambua na kuwapenda watoto kama majirani zetu, wale tunaokaa pamoja nao tuwapende. Kwa hiyo ninashukuru kwa ajili ya hiyo kidogo tu nilikuwa nasemea, ili mjue kwamba leo kweli ilikuwa siku ya watoto, na watoto mjue kwamba mmekumbukwa. Kwa hiyo kama kanisa nawahimiza hii programu muitafutie siku muifanye, watoto wavae sare zao ambazo zinatambua kwamba hii siku ni yao, na wao wafurahie kama watoto
ili jina la Mungu liweze kupewa sifa. Acha nirudi katika mada ya siku ya leo. Siku ya leo vile ninapoangalia mtazamo peke yao unakuambia leo kwamba ni siku nzuri, siku ya kwaya. Alafu ninapomwona rafiki yangu hapa ninajua kwamba ile ni siku ambayo ni muhimu sana, ambayo na kwa kweli inapendeza. Nilipoingia hapo nimepata kanisa limefunika kila mahali, nikasema ndio nikaambia Elda kwamba hii kanisa nafikiri hata nyinyi mwanza kufikiria kwamba ni ndogo. Hii unapoona hivi fikiria sana. Mjue kwamba mnastahili kupanua akili, mjue kwamba hii kanisa inastahili kufunguliwa ikuwe kubwa zaidi, maana mtakuwa mnapata wageni wengi. Na ndio kwamba kuna wengine hawajaingia. Wakati mwingine wangeingia wote sijui mngeweka wapi. Kwa hiyo nashukuru kwa ajili ya siku ya leo. Turudi kwa sehemu ya siku ya leo ambao ni siku ya nyimbo. Mimi mwenyewe si mwimbaji mzuri, lakini ninapenda kusikiliza nyimbo. Na nyimbo zinanisaidia sana sana. Ama tera, acha niwaambie. Ukienda kwenye msiba, ukienda kufariji mtu, ukimfungulia fungu, hata sikia hata kitu kimoja. Acha niwaambie. Nawaambia hivyo maana kuna wazee wa kanisa, hebu nione wazee wa kanisa wenzangu. Wazee wa kanisa mko hapa, mnaenda kufariji mtu, amefiwa mke wake, amefiwa mume wake, alafu mnaenda kumsomea Biblia hiyo siku. Acha nikwambie, hakuna kitu anasikia hata kimoja. Lakini kwaya ikisimama kuimba, utapata sura yake imebadilika, uso umekuwa mzuri, anafurahi na hata sahau kwamba kwaya ilikuja. Lakini ukimuuliza kwamba wazee walikuja hapa wakahubiri, atakwambia sikuona mtu hata mmoja. Lakini atakao wakumbuka ni nani? Ni kwaya. Vile walivyokuwa wanaimba. Kwa hiyo hizi nyimbo ni muhimu sana katika maisha yetu. Kiingereza wanasema music is for comic relief. Yaani wakati mwingine unaimba kwa sababu ya kutoa mawazo mengine machafu, akili inatakasika mtu anapoimba. Tuombe. Baba yetu ulio juu mbinguni, tunakutukuza kwa ajili ya siku ya leo. Sasa tunaenda kusoma neno lako. Naomba uliweke vizuri katika akili zetu, ili kama wanakwaya na waimbaji mbalimbali ambao tumekusanyika katika hii nyumba yako ya ibada, tuweze kusogea karibu na msalaba na tukutukuze na tuweze kusema ubora wako katika dunia nzima, wengi wakujue, ufalme wako urejee. Tuomba kwa jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Wakolosai 3:16 inasema namna gani? Ningependa kuwarudisha mpaka pale. Lingana lya Kristo limanya ime inaso bonge. Mawe mawa teorene asobonga ini buwansi. Mukiimba katika zaburi na nyimbo. Nechingaro chomoika. Sogo akira Nyasaye nana ki aliye na Biblia ya Kiswahili yuko wapi? Sikiliza, mwimbaji mzuri ni yule ambaye ataruhusu neno la Mungu likae ndani yake kwa wingi. Kwa hiyo mwimbaji hodari ni yule kwanza ambaye neno la Mungu linakaa ndani yake. Unaona, neno litakapokaa ndani yako katika hekima yote. Sasa, ile fungu linatuhimiza kwamba kabla ya kujifunza nyimbo, jambo la kwanza ni kusoma neno la nani? La Mungu. Wanakwaya, kabla ya kwanza kuimba, jambo la kwanza unastahili kujua Mungu zaidi. Kusoma neno la Mungu. Kwa nini kwaya zetu nyingi huwa zinaanguka? Ni kwa sababu hakuna devotional exercises. Yaani hakuna kuimba. Yaani kusoma neno la Mungu. Unapolisoma neno la Mungu kwanza, linakaa ndani yako zaidi. Sasa hapo utajaa na hekima. Na ukijaa na hekima nini inafuata? Kuna kufundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni. Huku sasa mkimwimbia Mungu,
wa neema mioyoni mwenu. Unaona, unaposoma neno la Mungu linapokaa ndani yako kwa wingi, unakuwa na hekima. Sasa unapokuwa na hekima, ni rahisi kuonyana. Mtu ambaye hana neno la Mungu katika kwaya, ukimwambia unajua hiyo sauti yako unastahili kusimama hapa, haiendi vizuri, anakasirika kwa sababu hana nini? Neno la Mungu ndani yake. Maana neno la Mungu litakusaidia uwe na hekima. Ukiwa na neno la Mungu, hata kama unarekebishwa, hautaona vibaya. Lakini ukikosa neno la Mungu, ukiulizwa kwa nini hujahudhuria siku ya kwaya, unapata mtu amekasirika badala ya kujibu vizuri. Lakini ukiwa na hekima, inamaanisha kabla hatujaanza nyimbo zetu, tunastahili kusoma neno la Mungu ili neno la Mungu likae ndani yetu zaidi. Zaidi ni fahamu Yesu, nijue pendo lake kuu, wokovu wake kamili. Lazima umjue Yesu zaidi. Ukimjua Yesu, inamaanisha Yesu ni neno. Ukijua neno la Mungu, hekima zote, sasa itakuwa ni rahisi kufundishana kwa nyimbo. Sasa tenzi zote za nyimbo, habari ya kutunza wimbo, alafu wimbo unakuwa mtamu, wimbo unaopendwa, inakuwa ni rahisi. Kwaya zetu nyingi huwa haziendelei kwa sababu watu hawasomi neno la Mungu. Kwa hiyo naimiza kwamba, ninajua kwamba ninyi ni wasomi neno, endelea zaidi kulisoma neno la Mungu ili muweze kuendelea kuimba zaidi. Ukirudi katika Old Testament, utapata kwamba waimbaji walikuwa wamewekwa na walikuwa on duties. Ndio maana katika kwaya muna vipengele fulani. Huyu ni wa discipline, huyu ni wa uniform, huyu ni kuangalia time, huyu ni kwa devotion. Yaani hayo maneno yalikuwepo katika Agano la Kale. Na hayo maneno utayapata Mambo ya Nyakati ya kwanza, 1 Chronicles 9:32. Kwamba waimbaji walikuwa on duty. Lakini kinachonifurahisha ni kwamba hao waimbaji waliokuwa on duty walikuwa naimba usiku na mchana. Unajua sisi tunaimba hapa tu saa hizi. Tunaimba leo tu, yani mchana. Lakini waimbaji hao walikuwa wanaimba usiku na mchana. Paulo na Sila. Hebu soma hiyo Chronicles, isema maneno pastor anakuja na story zake. 1 Chronicles 9:33. Waimbaji wale wakubwa. Unaona, tunakuwa na hivyo vipengele. Kuna waimbaji, kuna wasimamizi. Unajua kuna mambo mengine yanaweza kufanywa kanisa mtu anafikiri ni yake. Unapoona kanisa yetu ina mpangilio wa kuchagua wanakwaya, kutoka mkubwa kuna wadogo, yani huo ndio uliokuwa mpangilio. Na huo mpangilio ndio tunafuata. Miamono sana. Sikiliza. Wao waimbaji wa zamani walikuwa wanakaa ndani ya hekalu. Kama wewe, kama ni Kennedy ndiye sasa kiongozi wa kwaya, unaishi kanisani. Hiyo ndio kwa kazi yako kanisani. Unaomba. Unapata ujuzi. Hata nyimbo zingine unapewa usiku wakati unaendelea kuimba hapo kanisani. Hao ndio waimbaji wa zamani. Walikuwa nakaa kanisani usiku mzima. Nafikiri hapo ndio Paulo na Sila walitoa hiyo kitu. Ukisoma Acts 16. Ukisoma hiyo Acts 16:25 inasema Kiswahili inasema namna gani? Paulo na Sila walikuwa naimba usiku mzima mpaka milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Unaona, hebu soma hiyo Acts 16. Inasema kwamba walikuwa wanaimba hekaluni, milango ya gereza ikafunguka. Inasema namna gani? Tukogati Paulo na Sila nigo barenge gusaba
na abasibwa bande nigo bategererete eri mubasokano omotengecho manene okabaroro goika amarose echera agatengechiwa bwango ebisieri byonsi bya bonsi bigasansuka. Biamona, hebu soma Kiswahili ndugu yangu. Panapo usiku na kumwambia saa ngapi walisema? Usiku wa manane. Inamaanisha ninyi wanakwaya, kati una shida, kama usingizi umeisha, kaa katika nyumba manane mpaka milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka, mpaka vifungo vya mikono yao. Unajua zamani, yani jela za zamani zilikuwa za ajabu sana. Mtu alikuwa anafungwa miguu na mikono, miguu na mikono. Umefungwa miguu, umefungwa na mikono. Alafu hiyo miguu ilikuwa inaingizwa style fulani. Para mwana licho kiriya ng'ambe kube bigoti. Chingoro chiriche kegere bigoti kachingo ama bagari ari gatiari. Miguu ilikuwa inaingizwa hapo. Imefungwa tena ingizwa hapo ndani. Alafu mikono imefungwa. Alafu kumbuka vifuli vimewekwa hapo vizito. Kufuli nzito. Alafu askari wamelinda. Lakini waliimba usiku mzima mpaka milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Kwa hiyo inatuambia nini? Nyimbo, songs are powerful tools in our worship. Yani kama kuna vifaa hodari onye myorokere mioge emetindi ekona chana birecha ya mokora pingendo kieke amatera. Nyimbo, music is a very powerful tool. Kwa hiyo tusifikiri kwamba ni jambo la mchezo tu watu wakimba. Ndio maana Waisraeli ukisoma 126 of Psalms inasema namna gani? Verse 1. Wakati mwingine nyimbo huwa zinatukumbusha some memories, mambo fulani ambayo, matukio fulani ambayo mtu aliyapitia. Kuna matukio Waisraeli walipitia mpaka wakakumbuka siku moja. Inasema namna gani? 126 verse 1, my brother. Ni Kiswahili. Inasema namna gani? Psalms 126. Bwana alipowarejesha mateka Sayuni, tulikuwa kama watoto wadogo. Walikuwa kama watoto wadogo. Tulikuwa kama waotao ndoto. Yaani waliona kama wanaota. Ndipo kichwa chetu kilipojaa kicheko. Ndipo kichwa kilipojaa na kicheko. Na ulimi wetu kelele za furaha. Na ulimi ukajaa kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Mungu amewatendea mambo makuu. Yaani wakajaa na furaha. Walipotoka katika vifungo vya magereza. Yaani walikuwa exiles pale Babylon. Mahali Waisraeli watu walikuwa wa Mungu walikuwa wanateswa. Wanafanyishwa kazi usiku na mchana. Wanafanya kazi nzito. Emere litabago itume kalichi bago kuruli gunse. Wakati walijikuta wametoka matekani, sasa wako mahali ambapo wamepumzika, wako na raha. Wakaona kama wanaota. Ndio wakakumbuka. Ndimi zao zikajaa na furaha, wakaanza kumtukuza Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine kuna jambo ambalo unakumbuka, mambo ambayo Yesu amekutendea, mpaka wewe mwenyewe unaanza kuimba. Mpaka wewe mwenyewe unaanza kumkumbuka Mungu na maneno yake aliyokutendea. Kwa hiyo wakati mwingine nyimbo huwa zinasaidia, zinatukumbusha mambo mengi ambayo sio ya kawaida. Ndio maana tunahimiza kwamba muimbieni Bwana. Ndio maana kuna wimbo niwa ninapenda sana wa Kurasini. Inasema kwamba najua wakati utafika nitanyamaza kimya. Sioni sababu ya kukaa kimya, jeshi la Bwana liko vitani. Nitawezaje? Nitafichaje talanta yangu? Nitaulizwa na Bwana. Yaani anauliza nitanyamaza namna gani na watu wako vitani? Kwa hiyo wewe ambaye hupendi kuimba, jua kwamba kuna kitu kikubwa sana umekosa. Unawezaje kunyamaza kimya? Wengine wako vitani wanaendelea kuimba. Alafu anasema najua siku moja nitanyamaza kimya. Sauti yangu itatoweka. Nitakapolala wapi? Mavumbini.
Najua wakati utapofika nitanyamaza kimya, sauti yangu itatoweka nijaporudi mavumbini. Nitawezaje kunyamaza kimya? Bado ina nguvu. Yani kama uko hai na una pumzi na unaweza kutoa sauti, mtukuze Mungu kabla hujaenda wapi? Mavumbini. Maana ukisoma kitabu cha Mhubiri 9 fungu lake na 10 inasema kwamba chochote kile mkono wako unachoweza kukifanya, kifanye sasa hivi, maana pale kwa kaburi hakuna kazi ya kufanya, hakuna jambo lolote la kufanya huko, hakuna jema unaweza kufanya. Nani amefungua hilo fungu? Inasema hivi, lolote mkono wako unaweza kulifanya, mdomo wako, akili yako inayoweza kufanya duniani, fanya kwa nguvu zako zote. Hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima uko kuzimu. Uendapo. Naona sasa siku ambayo utatoka duniani. Kwanza vile siku hizi kifo ni kitu rahisi sana. Yani siku hizi kifo imekuwa yani kama kawaida tu. Yani kawaida tu, kama kuna mtoto wa pasta tunaenda huko leo mchana. Yani ameaga, yani rahisi, mtoto 40 year and the only son. The only son. Yani mtoto anaanguka kutoka kwa ghorofa ni 40 year. Ajali tu rahisi, yani maisha yake kaenda tu. Ilikuwa ni accident. Hakuna mtu alimrusha, lakini ilikuwa ni ajali. Within a fraction of a second, watu wanaona anaendelea kutaramuka, anaangukia kamba za nguo kutoka huko, anasema obe kakio mwana leo. Finally mtoto ameenda, na mtoto wa pastor. Nafikiri mmesikia hiyo kitu, pastor wa South Kenya. Kwa hiyo maisha hakuna vijana. Kama una uwezo na akili, mtukuze Mungu sasa hivi. Tumia ujana wako kwa kumfanyia Mungu kazi. Muimbie Mungu kadri unavyoishi. Tumia ujana wako kwa kumtukuza Mungu. Kama vile Ecclesiastes 11 inasema enjoy your youth while young. Sasa enjoyment of your youth sio kujienjoy na mambo ya dunia. Ni kumuenjoy Mungu kupitia kwa kumtukuza kwa nyimbo. Bwana asifiwe. Ndiyo, tumia sauti yako. Fanyia Mungu kazi. Muimbie kwa shangwe na furaha, mtukuze Mungu. Maana Mungu ndiye amekupatia uwezo. Na Mungu ndiye ambaye anatubariki, na ndiye tunamtegemea kila wakati. Unajua siku moja Mungu ataimba. Huwa ninashangaa ninaposikiliza kwaya. Kama jioni huyu anapenda kuweka TV, Friday ndo anapata muda vizuri wa kuweka TV. Naangalia nyimbo peke yake, ninapenda kuangalia. Ninaona vile kwaya zinaimba. Yani paka unasema na hawa sasa hivi mbinguni sasa Mungu yeye ana sauti gani? Sauti tamu. Ukisoma kitabu cha Zephaniah 3:17, tukifika mbinguni Mungu na yeye ataimba. Hivi ninashangaa sauti ya Mungu itakuwa namna gani? Sisi tunamwimbia Mungu sasa hivi. Sisi tunamtukuza Mungu sasa hivi. Lakini siku ambayo Mungu atarejesha ufalme wake, yeye ndiye ataimba. Ndiye atatuimbia. Tufanye kazi, tumwimbie Mungu sasa hivi ili na yeye hatimaye aje kutuimbia. Bwana asifiwe. Inasema namna gani? Nisiseme maneno yangu. Mungu yuko katikati yako. Vile tuko hapa Mungu yupo. Wewe unayelala. Hivi unajua Mungu yuko hapa anatuona. Naona wengine wanalala. Na Biblia imesema Mungu yuko wapi? Katikati yetu. Anafanya nini? Mungu ndiye shujaa anayeweza kuokoa. Mungu atatushangilia kwa furaha kuu. Mungu atatutuliza katika upendo wake. Mungu atatufurahia kwa kuimba. Hivi wewe unaweza kufikiria sauti ya Mungu itakuwa namna gani? Vile tunaona kwaya nyingi zinaimba nyimbo tamu, watoto wakiimba unafurahia, watu wakubwa wakiimba unafurahia.
siku ile tulienda set piece pale town. Yaani mpaka unasema kila kwaya inaimba vizuri. Sasa unashangaa hivi Mungu bonorocho nyara abantu bakotera paka kwa gunge kwabwene nkoro. Nyasaye ndio kikiabwata. Hivi ni sauti ya kawaida? Hivi sauti ya Mungu ni ya kawaida? Si sauti ya kawaida. Na halafu anasema atatutuliza. Kwa nini atatutuliza? Kwa nyimbo. Maana tutakuwa tumepitia changamoto nyingi. Tumepata shida, matatizo, majaribu mengi ya dunia hii. Mungu atatutuliza kwa nyimbo. Bwana asifiwe. Yasako chikokanya nogotera. Mnalira wote hiyo maana nga mbe. Mwana. Arare. Ona yogotera liyo mwana chitaro cha muira. Nyasara na kiago cha gotera litaka babuya mono. Yes. Kwa hiyo Mungu na yeye anataka kuja kutuimbia. Hiyo wakati tunaimba, sasa hivi Mungu anataka tumtukuze. Lakini akirejesha ufalme wake, nani atatuimbia? Ni yeye mwenyewe. Ni nani anatamani kusikia sauti ya Mungu? Sauti ya Mungu. Imagine shetani mwenyewe alikuwa na sauti nyingi sana. Yeye ndiye alikuwa na kiongozi wa nyimbo. Asante sana. Na sauti ya shetani tunaambiwa kama shetani alikuwa anatoa sauti 14 au 7. Sauti 7 mara moja kutoka kwa mnunuo ni shetani. Alikuwa maana alikuwa remember shetani alikuwa before it was shetani alikuwa ni malaika Lucifer. Alikuwa anaitwa Lucifer, malaika mkubwa ambaye ni commander. Alikuwa naimba sauti tamu. Ndio maana shetani anachukia nyimbo. Ndio maana shetani anachukia nyimbo. Anapenda kufuatilia mahali watu wanaimba. Analeta kugongana, vita, kiburi na maneno mengi. Alafu unapata kwaya nzuri imeanguka. Sio unashindwa ni nini? Maana shetani anachukia. Anajua kwamba hawa watu wakiimba sana na wakifaulu Mungu ataenda kuwaimbia. Kwa hiyo ndio maana na hataki Mungu aende kutufurahisha na kututuliza kutoka kwa taabu na shida ambazo tunapitia katika dunia hii. Singing does not end till heaven. Bado tutazidi kumwimbia Mungu hadi mbinguni. Hatutaacha mpaka takapofika mbinguni. Nyimbo hazitaachwa kuimbwa. Maana hapa duniani tunahubiri. Na tunahubiri nini? Tunahubiri habari ya Yesu. Na tunahubiri habari ya kurudi kwa Yesu. Sasa Yesu akisharudi, hakutakuwa na mahubiri, maana yule ambaye tulikuwa tunahubiria tayari atakuwa nasi. Jambo ambalo litaendelea milele na milele ni nini? Nyimbo. Music. Itaimbwa siku zote. Kwa hiyo kama wewe unataka kujifunza kuimba saa hizi, utawezaje kuimba mbinguni? Jaribu tu kama hii ya kwangu mimi najaribu huwa si mwimbaji hodari lakini najaribu mara moja. At least na wewe upate kitu utakuja kuimba. Kama hujazoea sasa hivi, hautaweza kuzoea mbinguni. Kwa hiyo mambo mengine utajezi kujifunza sasa hivi. Na jitahidi ingia kwaya na wewe uweze kujumuika na wengine ili uweze na wewe upate nafasi ya kuwa mwimbaji wakati Mungu atarejesha ufalme wake. Kuna jambo Martin Luther alinifurahisha sana. Nafikiri mnajua nani Martin Luther, mnamjua zaidi. Nasema hivi, Great Reformer ni wale ambao walifanya mabadiliko katika imani. Anasema hivi Martin Luther, music is a fair and a lovely gift of God. Nasema nyimbo ni mibaraka. Mbaraka unayopendeza mzuri unaotoka kwa nani? Kwa Mungu. Which has awakened and moved me to the joy of preaching. Yeye anasema nyimbo ndizo zinamfanya anahubiri. Unaona? Amesoma neno la Mungu, anaimba. Sasa nyimbo zinamsaidia anahubiri. Yeye ni nyimbo zinamuhimiza kuhubiri neno la Mungu. Alafu anasema next after theology. Yaani baada ya theology, tukisema theology ni habari ya kusoma maneno ya Mungu, ni habari ya Mungu, kusomea habari ya Mungu. I give music the highest place and the greatest honor. Igo akaroga somero barandi bakuru theology botujete sukuru togasomera. Nyuma mnagokoro barandi egento aeta maskania manene engento kieke. Amatera na arakubwatyo borandi muri konyugwa. Yani tetu mwamanya position ya music ina kire powerful. Music occupies a very high position in our worship. So baada ya uchungaji, baada ya theology, baada ya habari ya kusomea Mungu, mambo ya muziki ndio yanafuata. Yaani ndio kibaumbele.
Yaani inachukua sehemu kubwa sana katika maneno ya imani. Kwa hiyo jambo la muziki ni muhimu sana katika, anasema hivi, my heart bubbles, yani moyo wake unabubujika, unajaa na furaha, and overflows in response to music. Alafu anasikia anajaja, yani anasikia baraka, anasikia anabubujika kila mahali wakati anaposikia habari ya muziki, which has so often refreshed me and delivered me from dire plagues, ambayo hizo nyimbo zinamfanya fresh. Yani wakati ameishiwa nguvu anasikia anauishwa, anakuwa mpya, alafu zinamsaidia wakati anapata matatizo sana. Muziki unajenga, muziki unasaidia. Nyimbo zinasaidia sana. Nenda jifunze kuimba. Unajua unapoimba kwanza nyimbo hizi za Kristo pamoja na hizi nyimbo zingine mnazoziimba, ukikaa vizuri, hao watu walioimba hizi nyimbo kuna uzoefu waliopitia ambao uliwafanya kutunga hizi nyimbo. Kwa mfano, nitoe tu mfano mchache ya nyimbo hizi za Kristo ambao walizoziimba, uzoefu ambao walikuwa wamepitia. Kwanza kabisa, najua mna habari ya huyu msichana anaitwa Van Crosby. Huyu ameimba nyimbo nyingi sana. Moja yao ni Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Hivi kuna mwanafunzi ajui huu wimbo? I think kama kuna student ajui that song, because hiyo song huwa tunawasalimia hata shuleni kwamba Blessed Assurance, Jesus is mine. Jesus is mine, Blessed Assurance. Hiyo watoto wanajua. Huyo mtoto ambaye aliimba huo wimbo, alipokuwa mdogo alipelekwa hospitali. Alipopelekwa hospitali alikuwa na shida ya macho. Alipompeleka hospitali, liliaga ananya daktari akachukua dawa zinakuwa kwa chupa, kwa sababu alikuwa amefanya kazi nzito na alikuwa amechoka sana. Akachukua dawa, kumbe amechukua wrong drug. Alafu akawekea mtoto kwa macho. Mtoto alilia zaidi, akapiga kelele. Unajua kawaida tu watoto wanachukia dawa. Mama akasema si unajua watoto hawapendi dawa. Kumbe ile dawa aliyowekewa ilikuwa ni kali zaidi, si dawa haswa ambayo mtoto alikuwa anastahili kuwekewa. Hiyo ni Van huyu ninawaelezea. Sasa alipoenda, mama akaenda nyumbani. Daktari akamwambia unawekea mtoto mara 3 kwa siku. Mama akaenda nyumbani. Kawaida ukienda nyumbani kwa mama ukichukua dawa ya mtoto si lazima ufanye hivi mara. Ile dawa ikuwe uniform ndio mpatie. Sasa akawekea mtoto dawa. Mama alipoweka mtoto alipiga nduru si ya kawaida. Akalia. Tena na mchana na akamwekea, tena na jioni na akamwekea. Akasema hapana, sasa mtoto akafunga macho haoni. Kupeleka dawa hospitali, akasema daktari, kweli umenisaidia huyu mtoto, lakini hakuna badiliko lolote limeonekana. Bado mtoto anaonekana anazidi mpaka kiasi hafungui macho. Daktari akasema, hebu tuone hiyo dawa mama. Kuangalia dawa, daktari akapata ilikuwa ni asidi. Akapata ni asidi. Alipopata ni asidi, sasa inamaanisha mtoto akawa kipofu milele. Huyo Van Crosby, hizo nyimbo mnazoimba, hizo nyimbo zote anapoziimba ameandika kwa kitabu. Aliziimba baada ya kuwa kipofu. Sasa mtoto akawa hivyo, maisha yake yakaharibika, akawa blind throughout katika maisha yake. Sasa huyo mtoto kwa sababu yeye akawa kipofu, akaanza kuimbia Mungu. Akaanza kumwimbia Mungu. Mungu akaanza kumpatia kipaji cha nyimbo, akaanza kutunga nyimbo. Ndio maana anasema mimi sina kitu naweza fanya lolote. Ndio maana anaimba this is my story, this is my song. Baada siendi shule, siendi shambani, siendi kazini, mimi habari yangu ni kuimba juu ya Yesu. This is my story, this is my song, blessing my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Yani akagundua kwamba yeye hakuna kitu anaweza kufanya. Kazi yake ni kumsifu Mungu katika maisha yake. Unaona sasa? Alafu tena kuna wimba ametunga 227. Omotolia onda ire ningire ndembolire tingo
tangu tangu neno murayo nere kongo murembe imeye kindi na gicha asende ya toro chino mouko yeye ni blind chochote kinaweza kuja kwake yani na ona hebu fikiria mtu kipofu hata ukimpiga kutoka hapa atakuona hata ukimwangusha chini atakuona sasa yeye maisha yake alijua kwamba Mungu ni wewe utanilinda anything that comes before me wewe ndio utanilinda wewe ndio salama wewe ndio utajua adui yangu ambaye ananifuata adui yangu aliye mbele adui yangu aliye upande wewe peke yako ndio utanisaidia kwa hiyo hizi nyimbo wakati mwingine zina usoevu fulani zina kumbukumbu fulani tunapoziimba na ni nyimbo nyingi sana ametunga unapozisoma na wengi ambao walipitia uzoefu wakatunga hizi nyimbo kwa hiyo kama wana wa Mungu tunapomtumikia Mungu tujue kwamba muziki tusicheze tunapofanyia Mungu huduma hii kama ni support kuhusu muziki toa support ya kawaida support kama una uwezo toa mali yako toa kilicho chako kizuri kwa ajili ya nyimbo the power of music inasema the importance of music in our lives and in our worship experience kwa hiyo nyimbo zina sehemu kubwa katika upande wetu wa ibada nyimbo zinatusaidia tunatupatia nafasi ya kumtukuza Mungu na kumshukuru ndio maana tunaimba namba 13 sifu Mungu wa neema enyi viumbe popote wajuu pia sifuni Baba Mwana naye Roho that is music it offers us an opportunity to praise and thank God ndio tunamshukuru Mungu katika upande wa nyimbo tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake tunamshukuru Mungu kwa yote amemtendea inatusaidia kila mtu kwa sehemu nyingine ni kwamba nyimbo zinatusaidia kila mtu kuonyesha talanta yake tunajua huyu anaimba soprano huyu anaimba alto huyu ni mzuri kwa kuongoza huyu ni mzuri kwa conducting huyu ni mzuri kwa kuimba kwa kuomba kwa hiyo nyimbo zina sehemu kubwa katika maisha yetu na nyimbo tutaimba hadi umilele and music offers us a tool by which we remember wakati mwingine kuna mambo mengine tunakumbuka wakati unaimba unasema wimbo unatukumbusha mbali tulipokuwa Mang'era unajua wakati mwingine huwa mnaniongelesha hivyo tukiwa na mama kuna nyimbo zingine wanaimba wanakumbuka mlipokuwa wapi mlipokuwa Mang'era au mlipokuwa mahali fulani au mlipoenda kutembea mahali fulani mkapata challenge fulani sasa inawakumbusha hebu Mungu atubariki Mungu atusaidie tunapomhudumia kwa upande wa nyimbo tunapomtukuza tumtukuze Mungu wa mbinguni na tujue kwamba hizi nyimbo tunazoimba haziwezi kuishia hapa nyimbo zinaendelea hadi umilele na atakayehitimisha uimbaji ni nani ni Mungu ambaye atatuimbia sisi tunamuimbia sasa hivi lakini tukishinda tukiwa washindi Biblia inasema kwamba atatupapasa atatuimbisha atatuimbia mwenyewe wimbo wa ukombozi Ebu na Bwana atubariki usimame kwa wimbo tuimbe ile fungu linasema upendo mkubwa huo dunia haijui samaha makosa kubwa kama yangu nibe pendo lake sifa kuu akafaniwe
na Mungu wetu, tunakutukuza, tunalihimidi jina lako. Tunasema asante kwa ajili ya mambo mengi makubwa umetutendea. Tunashukuru kwa ajili ya karama ya muziki. Umetupatia muziki kwa ajili ya kukutukuza. Na umetuhimiza kwamba baada ya mateso ya dunia hii na changamoto nyingi ambazo tumepitia, kwa sasa sisi ndio tunakutukuza. Lakini ile siku utakaporejesha ufalme wako, wakati mwovu shetani, utakuwa ni mwimbaji mkubwa hodari ambao utatuimbia kwa kutusaidie kusimama imara. Bariki kwaya zetu ambazo zimekuja hapa. Kila mmoja wabariki viongozi wao. Wasaidie waendelee kuongea, wanaposhauriana, washauriane kupitia kwa nyimbo, washauriane kupitia kwa Roho Mtakatifu na saburi. Ili tunapoendelea kuhimizana katika dunia hii, tusaidie imani na najua shetani anachukia sana nyimbo, lakini tunamkataa katika jina la Yesu. Aende mbali, asipate nafasi. Kristo unuliwe, sisi tuweze kusushwa chini, jina lako liweze kutukuzwa. Tuwaomba kwamba uweze kuwa pamoja nasi, wakubwa wa kukuimbia, maana nyimbo zinakuwa faraja katika shida zetu na changamoto nyingi. Tunaamini utajitukuza na mambo yote yatatendeka sawa sawa na mapenzi yako. Thank you, Pastor. We having a series of music. Atuendi lunch hivi. Baada hivyo vile amesema tunaenda na muziki mpaka saa 8. Bono uskankuyo. Abantu mbona bachirika. Bono wikabaligiriki kigenda tago sabo. Mwangaza bagoche karaba okora and then host choir baache. Iko. Aba. Oh, abana bait. Thank you. Sauti yangu bado ina nguvu, naweza kutangaza injili, najua muna banda makunya kuibanga iga toko kore music toko raune kwaya ya seito mata aria arabu na students ekere music ya edento sabe toma kogenda isiko tonyore ndagira yo mobere na diko na balisia na balia batanga ni bebinyoro moinyore pastor na take ko atokwa na isika iria bande bakonya kolie ndagira egentege sinini aramisi saa 1 moinyore board nero mbia mono mukate ngaye ibisa na ndegochi. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontime and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing in the clouds, no winter's chilling dreams. By and by the harvest, and the never ending. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the master. Though the Lord sustained, our spirit often grieves.
When our weeping is over, he will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Just kwa sababu hawa watoto vile nimewaambia watu moigonda ali angina chebilat chebingombe, by the way wanaenda kusindua mradi wa maziwa na wanaenda ku-advertise kesho, so mpaka warudi waweze kujitayarisha, huenda sisi tu wengine tukawajoin baadaye, kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa chama board members wa shule hiyo. So na tuwatakie safari njema. Basi na sisi tuendelee kutangaza Mwangaza Talent Academy iko pale Tendere tu hapo Mananasi, hapo ndio shule hii inapopatikana, imefika standard 5. Boarding facilities in next term. Tarehe 13 tutakuwa na mchango mkubwa ambao tumetayarisha. Baada ya hii kwaya, watoto wetu pia watapata nafasi waweze kuimba. Bantu bali mwarureka baro chikanisa baro notora. Mara manyiki kirega bado ndio tunawaonyesha tu. Taraira na chikanisa. Juga bono enero the host wao ndio wako na maneno sai. Church choir Nyamiobo. This is where we are. Kila mtu anapokuja. We are privileged that we have 2 senior police officers and we have administrator, that is assistant chief. Senior of them are here. And ndio kusema bila tunaka. Aya, toanga madera alia makali abere. 2. Joni tumsifuni Mungu. Enyi mlioaska. Tufurahisheni. Joni tumsifuni Mungu. Enyi mlioaska. Tufurahisheni Mungu. Wakristo pigeni vinubi, kayamba na zeze, na pia vinanda yenye nyuzi na nne. Wakristo pigeni vinubi, kayamba na zeze, na pia vinanda yenye nyuzi na nne.
sasa kumfuata Yesu Kristo na dhambi zimbeni sasa kumfuata Yesu Kristo pigeni vinubi kalamba na zeze na pia vinanda enye nyuzi na Kristo pigeni vinubi kalamba na zeze na pia vinanda enye nyuzi na Amen. Abalende murathokorera buya. Omwaga akamwasaria. Ega na rombia. Pastor ona tubweti byo gateru na bagochokire. Ugwe to gateru kumuna kwage na kwa. Chief Inspector. Asai karago senior, ayago senior and the team. We are praying that everyone, wherever you are at home, the blessings are following us live from Nyamiobo Seventh-day Adventist. Tunapo sherehekea wakati tunapo ubiriwa, tunapopata mahubiri na vipindi moja kwa moja kutoka sehemu hii. Nyamiobo igere Ogembo. Ogembo Asset District ikuru kwa Mangere. Pastor Liorandia na romo pastor ga omororego. Mobero mokego injiri nere gosoboko. Abange sindani. Sindani maiteka karaka sinda kina ukabwa na wogo kubwa na wogo raki. Uli gole no pastor na mongwa kaiko ngire ngukora. Muchifu no arabu kwa na kwa mongwa na ndigeliruwe.
yonde nara alibandikeliruwe lakini nginagwa negebe mwana tigaba sisi ni mwezi watoto wako wasende tabana bali kuja watoto tunapoendelea 0712921187 is our SMS line. Getembe TV and FM ndio YouTube account yetu na boigo Getembe TV nero Facebook account yetu. Abana abaiga bagocha kuruoronkore tanda abana ishule ya Gucha, si ndio? Mnakuja mkapige kale kabande muimbe wimbo moja, mungoje food, si ndio? Amuendi food iko hapa. Atuendi kula ya sola, si ndio? Yes, we eating here. Abana abaiga nabana kurwalia na tebigunga asingencho chairman yale gaiga Eucalens garinge Texas ate banga nago chigwa ngencha bana bali bakobeka so when she's coming go chare and then namusabe uniform ye ino muna litu ateba ye choir and then iri arona rote talinchi okare mjitayarishe na nyinyi tunapokuwa and then the gents no Nyaneli, thank you, you are there. And then we are privileged because Mangere choir iko hapa hata akiwa ni peke yake, you are here. Abo baba tangale nana kuwakilisha. At least ngwa toka pesa na watu kunyoranga unakogenda vile naka.
Sasa tunataka kujua kama wanajua memory verses, kama anajua anything. Wana nchi ndeka ikae, wana tenagale children ministry pastor na tebaka. Una role biyo na ro mwana. Taro jiki kenda. Ero mwana. Nani tunaanza? Wapi ile mtangazaji tulikuwa naye asubuhi tuliambiana? Si ukuje hapa. Si ukuje. Huyu ndio mtangazaji leo wa watoto. Kutoka Igonere. Sasa wewe unatuongoza kwa hawa, si ndio? It's time for Memory verses. It's time for Memory verses. My name is Brenda Ondara. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Luke chapter 16 verse 23. It says, if you love those who loves you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. My friend, continue. My name is Miriam. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis 1 verse 1. It says, in the beginning God created heaven and the earth. My friend, continue. My name is Jen. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 139 verse 13. It says, you created every part of me. You put me together in my mother's womb. My friend, continue. My name is Lisa. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 1 verse 2. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. My friend, continue. My name is Pauline Mokobi. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 3 verse 16 to 17. It says, for God loved the world that he gave our one only Son, whoever will believe in him will never perish but have eternal life. God do not send her Son to compete with the word that saved the world through him. My friend, continue. My name is Deborah Gisela Samuel. My name is Deborah Gisela Samuel. My memory verse comes from the book of John 11 verse 35. It says, Jesus, my friend, continue. My name is Sana Reb. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus 20 verse 13. It says, you should not murder. My name is Vivian. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Esther 4 verse 12. It says, some of the guy told Esther his words. My friend, continue. My name is Ruth Dani. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ruth 1 verse 3. It says, then Elimelech Naomi's husband, and she was left and had two sons. My friend, continue. My name is Saska. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus 20 verse 3. And it says, you shall have no other gods before me. My friend, continue. My name is Joseph Onyeka. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus 20 verse 9. It says, 6 days we shall labor all your work. My name is Emmanuel. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus 20 verse 8. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. My friend, continue. My name is Lawrence Ondiek, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians 4 verse 26. It says, if you come anger, do not let your anger to lead you into sins, and do not stay anger all days. My friend, continue. My name is Isaac Oyara. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Luke 20 verse 3. It says, do to others as they do to you. My name is Daniel Maris. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew chapter 7 verse 1. It says, do not judge or you will be judged. My name is Benjamin. I have a memory verse. My memory verse in the book of Psalms 23 1 verse 2. It says,
The Lord is my shepherd, lack nothing can make me to lie down on the green pasture. My friend continue. My name is Joseph Ntari. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs 20 verse 11. It says, even small children are known by their actions. So is their conduct to be pure and upright. My friend continue. My name is Edgar. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew, chapter 7, verse 7. It says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. My friend continue. My name is Joshua Dane. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Joshua 11, verse 9. And it says, so Joshua did as the Lord said, to burn their horses and destroy their carnal with fire. My friend continue. My name is Nancy. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis 19, verse 1. It says, now the two angels came to Sodom in the evening. Lot was sitting in the gate of Sodom. When he saw them, he rose up to meet them. He bowed himself with his face toward the ground. My friend continued. My name is Felgon Ondara. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 23, verse 4. It says, yet I walk through the valley of shadow of death, for you are with me. I will fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. My friend continue. My name is Winifred. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Philippians 2, verse 4. It says, not look to your own interest, but each of you to the interest of others. My friend continue. My name is Yana Kombokonyega. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus 6, verse 3. And it says, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing. Say amen. Amen. Wenye walikuwa na songa mbele. I am the son of Enoch who lived many years than anyone else. Who am I? Read from the book of Genesis chapter 5 to 20. I'm Methuselah. It is right. I am a friend to David. Who am I? Yes. I had a son called Mephibosheth. Read from the book of Ephesians 6, verse 1. In the Bible, there was a place showing Jesus sleeping. Where? Right. You go and read from the book of Matthew, chapter 8, verse 23, and Mark 4, 23 to 41, and Luke. The Sea of Galilee is also called Sea of Tiberias. Methuselah lived how many years before he died? (969). He is right. My question is, who was the woman in the Bible tells us to remember? Yes, it's come from the book of Luke 17:23. What tribe does Paul come from?
What tribe does Paul come from? The tribe of Benjamin. Who was given the 10 Commandments? What type of insect did John the Baptist eat in the desert? Right. I was healed by Jesus. My name begins with S. Who I am. I was healed by Jesus. My name begins with S. Who I am. Susan. It comes from Luke 8 verse 3. Say amen. Tũkũbakĩra mbia mũno aina na bana baigĩrĩte una bakorire igo mbia mũno. Thank you mwana omoke. Sio nani mwana omoke. Mkuje sasa. As they are coming, allow me read this. Francis Moreka na Frida Keronche abana bangu. Zakaria Moreka. Zakaria Moreka ya. Zakari Moreka. Chugo chagai bana bakorore. And then Cyrus Mokwo watching from Qatar. Thank you Willy Ogega pamoja na ombea mema. Abu Muremi, Kevin kutoka Rwanda. Tunawapenda sana. And then vile tunakai abana baba ukwani kurunakuru. Abantu bekanisa bamana abakwani bwaire mwezi. Abatagari obuya. Etembe TV. Yagoki kunainu. Thank you so much. Sasa hawa ndio wanakapiga kakienda. As we do that, Rhoda Ruth from Jeddah, thank you. And Chantal Mora, last born Kimi, Esani Gesaba kwa mochukuro libiri ria baba. Naendelea kuzisoma zote. Simuanze. Mimi ndio niko hapa baba. Lakini kuna mtu hapa, kuna mtu.
Thank you, Gucha Academy, for that. Hao wakiingia, and then the gents watacheza kama wao. Rispavelma from Jeddah, thank you. Clinton Ochichi, Christ Junior from Egerton University. Celine Ogoro, live from Kisumu, say hi to my mother-in-law Alice Nyaboke na tato Minto Samuel. Alice Nyaboke no mwaga Samuel ngaiba. Chuko chaka, tako chaka. Wana bante biri bari kirichi SMS na chuka iga. Agar tuma kuman chuka. Maka Samuel na nchua. Aschi SMS cha chirichi nyinge ne chino. Wana na senjo eli bagana intu twagokire ekero getemba yaite yachira abana baitu bagotokwani kurwa sibamenyete kubwa mona abana baita agwe Sabbath happy day onya abana baria nywa mwarenge kanisa bono ndanji tokurwa maiga na ino abakristo mbuya mono ne kwaya mwachire mbuya mono so usasi mali tukulia leo Imba wimbo huo. And then the gents wanakuja wacheza kama wao. Smile rene na yanja rakebaliete. Na ni gagene ngeo no machero robo kimamboi. Rosiri na kana na pasta. No mochipo. Kuja hivi. Picha hivi.
Thank you. Hey, no muy bueno. Thank you. Ne chairman yabo. The gents are doing it. Gigi soja. Kwamba Yesu yuwaja kuwachukua wateule walopiga vita vya imani. Ndugu, vumilia mateso ya dunia na yote yanayoumiza moyo. Agano la Bwana li wazi na kifo kitakwisha. Tuwe na imani thabiti kwamba Yesu yuwaja kuwachukua wateule walopiga vita vya imani. Ndugu, vumilia mateso ya dunia na yote yanayoumiza moyo. Agano la Bwana li wazi na kifo kitakwisha. Na tujipe moyo ndugu, tusilie sana. Mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba yetu, akitulaki kwa shangwe na furaha. Karibu kwangu. Na tujipe moyo ndugu, tusilie sana. Mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba yetu, akitulaki kwa shangwe na furaha. Karibu kwangu. Sisi tu wana wako, ulituumba kwa mfano wako. Mbona tupitia majaribu, nawe ni kinga letu. Tuyaonayo ni ya muda kitambo, arejeapo Bwana mara ya pili, atatukomboa sisi sote, tuende naye mbinguni. Bwana sisi tu wana wako, ulituumba kwa mfano wako. Mbona tupitia majaribu, nawe ni kinga letu. Tuyaonayo ni ya muda kitambo, arejeapo Bwana mara ya pili, atatukomboa sisi sote, tuende naye mbinguni. Na tujipe moyo ndugu, tusilie sana. Mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba yetu, akitulaki kwa shangwe na furaha. Karibu kwangu. Na tujipe moyo ndugu, tusilie sana. Mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba yetu, akitulaki kwa shangwe na furaha. Karibu kwangu.
moyo ndugu, tusilie sana, mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Sisi tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba yetu, akitulaki kwa shangwe na furaha. Karibu kwangu na tujipe moyo ndugu, tusilie sana, mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Sisi tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba yetu, akitulaki kwa shangwe na furaha. Karibu kwangu na tujipe moyo ndugu, tusilie sana, mateso ya dunia ni sote tutasahau. Tufikapo mbinguni kwa Baba tutafurahi. Sisi tutakanyaga taratibu na kwa kishujaa, tukikaribishwa mbinguni kwa Baba yetu, akitulaki kwa shangwe na furaha. Karibu kwangu. Hallelujah. Thank you, our Chief Inspector, ndio patron wao. And then ana amefika hapa. It's time to go for lunch. I know kuna msichana mmoja amesema anataka yake Mochabe someone. Mochabo. Eunice Mochabo ngaya tago chagaiga sheido atangambia Grace Oko enjoying the program. Thanks Mkate for the good work. Kana Kurugabo Princess Faith 2024. Thank you. Kwani nyaruka yao wasari tangani abamintu bwairire mwana oli seirambu ya mona soko toragetembe TV asinye myobe yaito nagokire nayo onya kwaro ire nama yagendere tochoini kabe no marago bengi na nyasawa sen. Thank you. As we wind up, Abalisia na churches leaders morana kurugam. Deacons kartakana kurugam. Bimra singing chukwa beira mona into chakera chinse komera bergo kekare kega karona ande tokora break kego egara tuma yakumbera na nanda sumur beri kurukunga the Sabbath mix. It's been wonderful from here. Topsha, DJ Topsha, and then kurukwa Mosongeri muiguane no muiguane ngomanya baigone kigo zanko muigwa ero muiguane, and then Topsha incho matundra kuja na seti ga buoche ochega kuja tu seti mgoja hapa. This is my wonderful team that I work with always na bakabera kurugaiga, and then at Sangainga the other side. As we do that, this is my team and I DJ ane and saa 10 mpaka saa 1 goma ndanga nane mukorua ane mokwanda batonyore TV natokana kwanda ko nchugaiga nayo musinini lakini obongo no bwate ana kuruga. Thank you. Mtasema majina yenu egara na inumwa manyakana. Happy Sabbath. My name is Wilfred Matundura. I'm a producer at Getembe TV. Seito Mbotori. Happy Sabbath. Jengor kwa Lucas Mogaka akondo ko mwisho mutambe. Nje producer at Getembe TV and Getembe FM. Twara yitukoligi. Happy Sabbath. Ngoro kwa Amos Ongeri, rinde DJ Topsha, nde DJ ya Getembe TV, Getembe Radio, boygonde producer ya Getembe TV, Getembe Radio, ingere gachuba. Asfamete gachuba keboba. Nonga. Thank you. And then nimeona jamaa anasema Gents praise wimbo huo Esbon Nikisi. Thank you because of that. Catherine having thank you because of that. Mwensi na mwanda kodiga sanlita. Mugeni thank you because iko hapa as we do that. The Lord has been faithful to us till that time. Kartoka ndakura when we are taking a break. Nyasai tatakora akorende if God allows us to be there next Sabbath tumeranega gara. Kini asirit kodia lero
na ronko gosoko kwande okwege na nga chinsa 10 paka ensa emo bado tumira nime ya Gatembe togo kwa amatera aliye matununtu otera kuri koino mwatera okumwantera kuri mwantera set PCL ngora sebiche otera kuri koro kuni mbalengerati mwambe kasigiti taimangana lakini ngora ngocha nda kushuti kuoka that to make a koroko. Till that time, God bless you. Nchenguru kwa the best. Nchirumwa rigani buge pindi kega as well as our manager Abuye TV ya Gatembe. Kwa niaba ya bakoli mirimo bonsi pinya saeta. Lord, we did ask when we started, and that time to take a break, dear Lord, we kabenya saita chinga kichons none kero tokuri bigwato seseniri na birabyo okoria no kunyogwaito no gusanga gwaito gokoe ayebwe ko bonene asiri Yesu Kristo motoreito museseni